And to begin. Вдох начать. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Sugadgure Name, Satgure Name, Siri Gurudev Name. Adgure Name, Sugadgure Name, Satgure Name, Siri Gurudev Name. Adgure Name, Sugadgure Name, Satgure Name, Siri Gurudev Name. Гуру, большое спасибо за то, что вы выделили время в своем посещении Москвы для этой встречи, для встречи с Федерацией, с сообществом в целом. Thank you so much for finding time to meet with us, to come to Moscow and to meet the Federation as well. Мы предложили эту встречу для того, чтобы поднять вопросы, которые мы начали поднимать на форуме Кундалини-йоги, который провели впервые этой осенью. We invited you to discuss further questions which we already discussed on our forum, which we initiated this autumn, our big Kundalini forum. Мы сделали на форуме круглый стол учителей, и это была такая первая встреча, на которой мы попробовали поделиться тем, что происходит в нашем сообществе между учителями. We did a circle of teachers to discuss what is really happening in between us in our community. И с одной стороны, это было таким очень вдохновляющим, с другой стороны, это открыло очень много таких напряженных моментов. So on one hand it was very inspiring, but on the other hand we discovered many tensions in between. И основные вопросы, которые мы поднимали, с которыми мы начинали в целом вот эту идею форума и круглого стола, были вопросы взаимодействия между учителями, которое потерялось последние годы, и установления процессов развития. And our main questions was about how we really interact in between teachers, because in the last few years we really lost this connection and we need to reestablish it again. Ну и процессов развития, как вот именно каждого отдельного преподавателя. And we should work on the development of each separate teacher as well. Так как ну вот, был такой большой период изоляции, начиная с ковида, и за это время очень много такого произошло разъединения, каждый двигается по своему маршруту, взаимодействуя, скажем так, по правилам рынка. So since COVID we see this process of separation and everyone moves on his own and according to the market rules. И вот эти вот правила рынка, они говорят то, что ты должен просто захватить внимание и каким-то образом продвигаться, и по сути вот аудитория, которая приходит, является мерилом условного успеха преподавателя. So market dictates how you should show yourself, and you should show yourself by any means, and as many audience you have, it is how successful you are.
И это создало, естественно, пространство, в котором преподаватель на преподавателя смотрит уже не просто как на соратника, да, с которым единая цель, единые ценности, и с которыми, как говорится, вот где-то рядышком на одном коврике начинали, а как на конкурента. So a teacher to a teacher is not a brother to a brother anymore with common values, but more like a competitor to each other, fighting with each other, not sitting with each other. И проблема не в том, то, что нету вот этого какого-то даже единства, а в том, то, что из-за этого теряется пространство, в котором появляется гуру, то есть пространство сангата, в котором возможно такое этическое развитие. And we lost the space of Sangat, where we used to connect to Guru, and we lost some ethical behavior in between. И особенно, да, когда вот мы поднимали этот вопрос на вот этом вот круге преподавателей, у большинства слово этика на фоне тех вот скандалов, которые происходили в нашем сообществе, воспринимается как мораль. То есть люди путают ту этику, которая заложена в правилах, да, там ямы, не ямы, да, то есть йоговскую этику путают с моралью. So after all the scandals we had in our community in general, people confuse ethical behavior with moral behavior, and they don't remember classical yogic yama niyama like ethics, and they confuse it with moral standards. И в этой связи у нас вот два таких вопроса, которые мы хотели бы, чтобы вот вы, скажем так, как один из таких первых преподавателей, который развивал кундалини-йогу, школа которого является, собственно говоря, сейчас такой основной, выпустивший наибольшее количество учеников и учителей на территории России и бывшего Советского Союза. Вот, чтобы мы хотим создать какой-то импульс, вот как вот федерация, да, который бы создал условия для взаимодействия, потому что в этом взаимодействии, в сангате, возможно развитие как в контексте этики поведения, так и в контексте профессионализма. So since you were the first one of the first teachers to came here and to initiate teacher training, and you produced the most teachers in our Russian-speaking countries, maybe we can discuss now how can we reinitiate this ethical behavior and connection in between teachers again. И вот в данном случае я особенно хочу уточнить и сфокусировать на том, что, на мой взгляд, вот это вот самостоятельное развитие каждого преподавателя, оно естественно, правильно и здорово, но при этом какой-то стандарт, через который преподаватель может калиброваться и соотносить себя, он размыт и потерян, потому что вот эти вот годы изоляции, да, у нас не было контакта с мировым сообществом, да, никто не приезжал, у нас нету как таковой единой дхармы, да, потому что у каждого своя вера, кто-то там идет в сикхизм, кто-то не идет в сикхизм, и то есть у нас нету контакта с гуру никакого, кроме как через сангат. So we lost this. So it's nice when people develop themselves personally, each teacher grows, but somehow recently we lost this, let's say, unified qualification scale. We don't qualify them any longer, and since disconnection from the West, we don't have one unified dharma. Some people connect to Sikhism, some people don't connect to Sikhism. And we lost this united Sangat where we used to connect to Guru, to one Guru. То есть, на мой взгляд, вот то, что я хотел бы услышать и ваше видение, и ваше мнение, то, что взаимодействие между преподавателями, вот то, что называется сангат, является формой сонастройки, через которую можно увидеть
те ограничения своего эго, да, которые должны быть как раз новой целью в практике. А так получается, без этого человек думает, то, что он уже там достиг той вершины, к которой он стремился, а на самом деле он находится в каких-то ограничениях и фактически не может поставить цель для следующего шага. И из-за этого происходит такой вот, стопор, да, такой. So when they were in one Sangat, someone can provoke you. As a teacher, your ego confront you and show you how you can grow further. And now when you are by yourself, you can be in this illusion that I'm a big teacher already, and you basically limit yourself in your further growth in this self-illusion of the big teacher. Ну и вот здесь вот все возвращается вот к тому, с чего мы начали, то, что дальше происходит фактическая оценка своего статуса как преподавателя, да, то есть, условно говоря, преподаватель может иметь опыт там пару лет, и при этом у него может быть какой-то успешный маркетинговый опыт, благодаря которому он собрал большую аудиторию, вот, и при этом он не чувствует того, то, что ему там еще что-то, чему-то нужно учиться у преподавателя, который там занимается 20 лет. К примеру. So how can you really evaluate your status of a teacher? How? So basically you can have just 2 years of experience, but through a good marketing you can have a big audience, and you just believe that you don't need to learn anymore. You don't go to teachers with greater experience, and you think it's already everything you know enough. Да, и вот таким образом, да, и при этом, при всем, люди сейчас не хотят подчиняться какому-то такому стандарту. Вот как вот я сказал, то, что этика воспринимается как мораль, и вот тут такие на два фронта разделенность, да, кто-то говорит, что вот, там, повторяя слово в слово, условно, за Йоги Баджаном, вот там есть этический кодекс, и ты должен ему соответствовать, а в действительности никто не может ему на 100% соответствовать, потому что это очень высокий стандарт, и в итоге каждый устанавливает свой собственный стандарт. А вот это вот пространство взаимодействия учителей, на мой взгляд, и является местом, где может быть актуализирован тот стандарт, который будет нас действительно всех развивать и давать одновременно и вот эту вот провокацию, и давать исцеление. So they don't want to follow any external standard anymore. So we used to have this ethical standard for teachers. We used to have some kind of moral orientation, but now everyone is by himself. He chooses his own rules and he doesn't want to obey to anything, and he behaves as he wants. And probably if we create one unified Sangat again, we can somehow adjust this behavior. And we know that these old rules which Yogi Bhajan left us, this ethical standard for a teacher, is very high standard, is like not achievable, but at least we can do something similar for everyone. Ну, я не говорю то, что они как бы, да, там совсем недостижимы, но просто это говорю, условно, такие вот два лагеря, да, там кто-то говорит, вот все, вот там повторяй там слово в слово, а вот, например, да, вот Карта проявляет аутентичность, идет как бы вот путем такого адаптации к современным реалиям. И, собственно говоря, здесь вот вопросы того, каким образом и он сам калибрует, да, свое развитие, на что настраивается, и каким образом нам, находясь, да, вот так вот в своем котле, калиброваться и видеть, да, где следующий шаг. Потому что, ну вот измеримые показатели в виде там условного там количества учеников и так далее, они, естественно, ничего не дают, и огромное количество людей приходят, занимаются там 5-10 лет, а потом исчезают. И исчезают, на мой взгляд, именно из-за того, что не видят следующий шаг. So there are like two opposites, two polarities. One, teachers say we need to follow Yogi Bhajan word by word. As he said, we should repeat exactly. And you represent another polarity, like you create your own style, you choose your own modifications today, and you update the teachings. And many people lost somewhere in between. And they can do Kundalini for 5 years, for 10 years, and in the end they kind of stuck. They don't have one unified like guide how to grow, what should be their milestone, what they can use as an orientation in their growth. So we can discuss this orientation.
the time where my dear mentor, Master Harbhajan Singh Kasayogiji was alive, Те времена, когда мой дорогой учитель, мой ментор, мастер Харбаджан Йоги Баджан Сингх был жив, I had this blessing in my early life to be coached by a mentor, a true mentor. для меня это было благословение, когда я юн, получить это живое менторство. He always invited us to see the reality from the perspective of oneness. И он всегда приглашал нас посмотреть на реальность с точки зрения единства. But he created three actual, three Dharma, Western Hemisphere, KRI. This was three absolute different Sangat. И он создал три ачо, сикхскую дхарму в западном полушарии, КРА, и все это было три разных сангата. Many people dragged by yoga, KRI, teacher training, development through Kundalini yoga, not interested in Sikh Dharma at all. Многие люди, пришедшие в КРА, прошедшие учительский тренинг кундалини йоги, практикующие ее, вообще не заинтересовались сикхской дхармой. America developed organically ashram. He gave name head of ashram, head turban. И Америка органично создавала много разных ашрамов. Он ставил туда своего человека, и тот надевал свой тюрбан. So you learn Kundalini with Sikh Dharma together. И тогда ты учил и кундалини, и сикхскую дхарму вместе. Every ashram has guru, Dvakampat, and Kundalini yoga sadhana before Gurdwara. И в каждом ашраме была и кундалини йога, и садхана, и гуру тоже был, и книга тоже. Then he realized children, family, a big mess. So he says, Sangat, everybody, 3HO. И он понял, что все живут как хотят, какие-то дети, какие-то семьи, и нужно создать единое сообщество 3HO. In family, some like yoga, some not yoga, zero yoga. Only business. Many things, all possible. И он видел, Sangat is all possible. что в этом сангате кто-то вообще йогой не занимался, кто-то занимался чисто бизнесом, были все разные вариации. So when he's alive, he's holding the space as one space. И когда он был жив, тогда он держал единое общее пространство для всех. And when he leaves his physical body, И потом покинул физическое тело, 10 years trial. и было 10 лет пыток для всех. Family, Sangat 3HO, Sangat Kera, Sangat Dharma. Explosion. Во всех. В твоей семье, в 3HO, в КРА, в сикхской дхарме, везде был этот разлом. Nobody shared the data, the address list against each other. Your address list, no, I don't give my student to you. KRI, not. 3HO, not. Sikh Dharma, not. Все начали ссориться. Так, это мои студенты в 3HO, с КРА я делиться не буду, с сикхской дхармой делиться не буду, а они мои. From the first day, the day after. Сразу на следующий день, как он умер. Do you understand? Поймите. It takes an amazing consciousness to hold the space of oneness. И он держал этот возвышенный уровень сознания, чтобы все были едины. And this is the job of a mentor, Такова работа ментора. what he calls a true teacher. И вот такого он называл человека истинным учителем. There is no morality, there is no ethic. This is bullshit. Никакой морали, никакой этики, никакой... There is realization or there is no realization. Либо ты Very реализовался, либо нет. So he gave us this 16 facet of a teacher. И да, он оставил нам 16 граней учителя. He gave this. I was there. Solam Purana. He was in Hamburg. Around the table in the kitchen, he wrote 16 facets of the Я teacher. прям I was сидел there. с ним за столом в Гамбурге, он написал сам собственноручно 16 граней. That's my cornerstone. И это стало для меня You опорой. can see in our books, I rewrite it, В нашем учебнике я их тоже включил. but this is same terms. Немного другими словами, но та же идея. 16 facets is 4 by 4. You are a square, cubes, perfect, resonance. 16 – это идеальный квадрат, 4 на 4, резонанс. That's what a teacher is. Вот такой для нас учитель. Teacher essence is in the space, Сущность учителя в пространстве. whether you enter that space or not. И либо ты соединился с ним, либо нет. There's nobody who can be the teacher.
Нельзя стать тем самым It учителем. happens some people integrate the space so much that they play this role for others. Некоторые люди просто хорошо входят в эту роль, они входят в пространство And then you initiate Guru-Chela relationship. и создаются отношения гуру-челы. As Guru Gobind Singh says, Abe Guru-Chela. Guru-Chela are one, just one. Как говорил гуру Гобинд Сингх, гуру и чела, гуру и ученик едины. If teacher is not one, there is no Chela, there is clients. Если учитель с ними не соединился, то это просто человек и клиент. But I have no clients. У меня нет клиентов. I'm not marketing anything. Я ничего не маркетирую, But if you run a yoga center, you have to run it as a business. но если ты ведешь йога-студию, надо вести как бизнес ее. Competition is very good. Конкуренция – это прекрасно. Have you in the ocean a shark being nice to another shark? No. Видели, как в океане акула дружит с другой акулой? They Нет, need to eat, they go and eat. A shark is a shark. ты голодная, ты хочешь идти есть, и ты ешь. So yogis should be lions. Йоги – это львы. The land is free, go and hunt. Дикая земля, иди на охоту. Nothing wrong about that. Все нормально с этим. Survive those who can. Выживает лишь тот, кто выживет. So actually competition is a stimulation to get the best out of you. Так что конкуренция – это способ выжить лучшее из вас. I love my favorite biggest enemy because they make me grow. Я обожаю своих самых злых врагов, потому что они заставляют меня расти. I'm looking for the biggest teacher to fight Я жду этого большого учителя, кто будет против меня. because the only sword is my word. Потому что мой главный меч – это мое That's why I слово. appreciate you invite us here to fight Поэтому спасибо, что позвал нас на эту битву сейчас, and give me a place to speak. чтобы я мог высказаться. But this is my only sword is my tongue. И мой язык – это мой единственный меч. I live by my tongue and that's the result. My life is a result of that. Моя жизнь – это результат моих слов. And any teacher the same. И для каждого учителя тоже You самое. cannot use muscles, you cannot use rules. Нельзя опираться ни на мышцы, ни на правила. You know, we are coming from a long history on this planet. У нас на этой планете долгая история. It's a history of imperialism spirit. Начиналось с империализма, с его духа. Peter the Great, Alexander the Great, all the great. Все вот эти Александр Великий, What did they do? Петр Великий, что они у вас делали? They conquer a fabulous culture, kill it to bring their culture. That's what they did. Они взяли меч, убили старую культуру и создали свою культуру. They raped the woman, killed the guy, burned the house, and bring their new culture. Убили мужей, изнасиловали женщин и построили новую культуру, новую This is землю. not Ukraine and Russia. This is thousands of years. Это не про Украину с Россией сейчас. Thousands of years we've been doing this. Тысячи лет мы делаем одно и то же. And we are ending this era. И эта эра подошла к So we're концу. not going to create new rules for stupid teachers. Нам не нужны эти правила для глупых учителей. Rule never regulate anybody. Правила никогда не помогали никому. This earth is free. На земле свобода. Your spirit is free. Дух ваш свободен. Your freedom is to choose oneness or duality. И ваша свобода либо единство, либо дуальность. If you choose duality, you see duality, you create and contribute to duality. Кто пойдет за дуальностью, тот будет жить в ней и сам ее продолжать. There you will not find me. И там меня нет. I have no interest. Мне это не интересно. I'm beyond this wall. Я стал выше этой стены. I'm super still and happy. У меня внутри спокойствие и счастье. I just can witness that the amazing Я могу- methodology and teaching delivered by Harbhajan Singh Khalsa Yogiji works. Я просто точно знаю, что методология, это чудесное учение Харбаджан Сингха Йоги Баджана работает. He gave me my destiny, he gave me my life, really. Это благодаря ему я открыл свое предназначение и так живу сегодня. Today I'm a living principle of his teaching. Я воплощение живой его принципов. I am free, Я свободен. and I wish you all to become free. И желаю вам всем стать такими же It свободными. doesn't cost $1 to be free. Даже доллара не требуется, чтобы It's стать your свободным. decision. Это ваше If решение. you're ready to abandon all the attachment of your duality, you are free on the spot. Кто отбросит привязанность к своей дуальности, тут же станет свободным. В эту секунду. Nobody can stop you and limit you. И никто вас не остановит, не If you ограничит. consider yourself a teacher, you have zero limit. Если ты Zero. стал учителем, у тебя уже нет границ. And you don't have to follow. You are not a follower, you are a leader.
И ты уже не последователь за кем-то, ты лидер. If you are a leader, you stand for truth and for oneness, not for duality. Значит, твоя опора – это истинное единство, а не дуальность. And the only war there is to kill the war spirit, И единственная война – это победить сам дух войны, which wants to maintain the field of duality. который поддерживает поле дуальности. Do you understand? Понимаете? The field is one. У нас единое поле. We are entering a paradigm where the linear time is dissolving. Мы входим в парадигму, где линейное время растворяется. Time is changing and calling for a change. Время меняется, и мы должны меняться. Forget the past. Забудьте, как было раньше. Yogi Bhajan is a ghost. Йоги Баджан теперь просто призрак. Nanak does not exist. Нанака нет больше. Guru is bullshit. И гуру – это чепуха. If you have not the spirit to bow. Если внутри вас нет духа, кто склонился. And look what Nanak did. He didn't bow to the east. Заметьте, что Нанак делал. Не поклонился He ни на bowed восток. to any human being, even the most stupid idiot. He bowed to that because it's an expression of the divine. Он кланялся каждому человеку, даже самому тупому, потому что и в нем божественное. We are not elitist club. We are not bringing Nazism philosophy again. У нас не какой-то элитарный клуб и нацистская философия. There is no good and bad. Тут нет хороших, плохих, There is not wrong and right. нет правильных, неправильных. There is what is or not. Satnam. Либо оно как есть, либо ты не в сатнаме. Satnam. Do you understand what it means? Satnam. It means whole. Сат нам означает единство. Nobody understands. Nobody wants that. Но никто этого не хочет, не понимает. Because I want my security. Я хочу обезопасить I want to себя. maintain my life happy, holy, and money. Хочу, чтобы мне было хорошо. И у меня My были kids, деньги, my partner, my business. мои деньги, мой партнер и бизнес. No Satnam. Никакого сатнама. Do you understand? Понимаете? We are on the edge of making an incredible quantum leap, jump in the void. Nobody knows Мы на этом пороге прыжка в большой войд, и никто это еще не понимает. where we need to go. Куда же нам идти? But I can assure you, we're not going in continuity. Но поверьте, линейного продолжения не будет. It is not one more beat on the mala. Is the mala is cut. Time is done. Не плюс еще одна бусинка на мале, это просто другая мала вообще. Do not rely on time. Time does not exist. Не опирайтесь на время, время You исчезло. need to rely on timeless identity. Опирайтесь на свою вечную природу. That's what means Satyanam. Вот что значит сатнам. My true self, never born, never die. Моя истинная я не рождалась и не I умерла. hold on my true name, Держусь за свое истинное имя. holding the grace. Держусь за Божью руку. I need to deserve. I cannot buy the grace in any yoga center. И эту Божью руку нельзя купить ни в каком йога-центре. Нужно They are not the заслужить. blessed people and the not blessed И people. нет таких благословленных. On the либо нет. battlefield, those who kill and those who die are blessed both. На поле войны тот, кто убил и кого убили, одинаково We are благословлены. living and breathing by His grace. Do you understand Мы this? живем по Его Божьей милости. Nobody own it. Никто не владеет им. I own you my life. Do you understand? Мы должны Ему свою жизнь. I didn't get it. I didn't buy it. I own you my life. I'm here alive because you don't kill me. Я не купил свою жизнь, и вы меня не убили. Спасибо вам, что я еще жив. I'm here alive because we share the same breath, the same air. Я здесь живу, потому что у нас с вами есть воздух We общий. на cannot всех. regulate. In Kali Yuga, confusion is increasing day by day. That's what we see. И в Кали-югу мы видим, как все больше путаницы у всех. I don't see confusion. Но у меня нет путаницы. I see a beautiful chaos to bring us to realization. Для меня это красивый хаос. This is an ведущий к amazing просветлению. time of opportunity like never before. Чудесное время возможностей для всех сегодня. We've never been so many on this planet. Людей максимум на планете. And the сегодня. choice we have is fantastic. И у нас все выборы есть. Whether we kill everybody in 1 sec, push the button, bang, Можем убить все друг друга за одно нажатие кнопки. or we fall in love with the flowers. Или влюбиться в We цветочки. fall in love with the white bear. Влюбиться в диких We медведей. fall in love with the sun again. Влюбиться снова в солнце. We fall in love with the rivers and the earth. Влюбиться в реки, в землю. And we share our capital. И разделить свое богатство. There is no personal capital. Нет вашего The капитала. only capital is this planet and our life. That's all we have been given. On the top is free. You're born for free. Наш капитал – это планета и это жизнь. Нам ее свободно дали, бесплатно. We need to move back to love.
Нужно вернуться обратно в That's the любовь. only regulation. Это главное And правило. remember one thing. И запомните одно. Over millions and millions of years on this planet, Миллион лет на on this планете galaxy, и в галактиках nothing moved. ничего не поменялось. It has been created from love, Она была создана and из all we are любви. going is to love, and we are absolutely zero power. Yeah, that's urgent. Вот. Это срочное послание прийти в любовь. It's urgent to fall in love again. Надо срочно влюбиться. That's what he says. Вот наш Warning, сигнал. warning, wake up. Пробуждайтесь, давайте звонок, звоните. Every morning, 4 o'clock, 3:45, fall in love. 3:45 утром, 4 взять And и your day влюбиться. is done. Все, день успешен. Do you understand? There is no high teacher, small teacher, beginner. Who is a teacher? It's a joke. Какая разница, ты большой учитель, маленький, все это шутка. А не I had the учитель. blessing to meet an incarnated teacher. I tell you, there is no teacher on this planet today. Even Sadhguru, he cannot. Nobody can see a teacher today. Поверьте мне, я еще застал живых мастеров, реальных мастеров. И на планете сегодня никаких таких больше нет. Даже Садхгуру не мастер. To be able to recognize a teacher, you're not looking for the teacher to recognize you. You need to recognize the teacher because the teacher is in you. Вы должны уметь увидеть настоящего учителя. Если вы не видите учителя рядом, значит вы не Who видите его в student себе. can qualify a teacher is a joke. Как студенты могут сказать, что ты хороший учитель? Это шутка вообще. So when you start opening the eyes of the heart, you fall in love because everyone is your teacher. И когда вы откроете глаза сердца, вы поймете, что все вокруг учителя. We are here to learn from each other. Мы должны учиться друг у друга. There is no competition. Никаких конкуренций. That's why the dramatic way is that we are sent back to ourselves alone today. Вообще самая большая драма, что каждый идет внутрь себя в одиночку. Aloneness have nothing to do with solitude. Одиночество и пребывание наедине с собой – это разные вещи. Aloneness have nothing to do with separation. И когда ты наедине с собой, это не разделение. Is the sort of way to we. Быть с собой – это соединиться со всеми. The only distance we have to walk, if there is any meaning to time, Если вообще поверить во время, то единственный шаг, что надо сделать, it is the path from I to we. это шагнуть от «я» к «мы». Because I does not exist. Потому что мое «я» не You существует. alone, where are you? Who are you? Кто ты такой сам по себе в одиночестве? But we all together are I. Но мы все вместе есть большое «я». So you need to disidentify from anything separate, Поэтому нужно забыть это разделение. and the pair of opposite is here. Aloneness is the shorter way to we. И вот это пребывание наедине с собой – это путь к единению со всеми. Because then I can stand myself alone 40 days in the dark by myself. I fall in love with what is left. Nothing. Если я наедине с собой побуду в этом единстве, в темноте сам с собой, тогда я пойму суть единства. Out there is nothing, just an illusion. И ты поймешь, нет ничего, кроме иллюзий. But the essence, you vibrate, identify yourself to Satnam, then you start to resonate to anyone in Satnam. Even the bull in the field is a Satnam. И когда ты найдешь наедине с собой свой сатнам, ты увидишь сатнам во всех, даже в этом быку на поляне. Ekonka, Satnam, all there is truth, and truth is the only thing. There is nothing else. Сатнам. Все, что есть и есть истина, и нет ничего, кроме истины. Until you identify yourself to that, you're in hallucination. Но покуда ты не найдешь в самом себе вот эту истину, ты в галлюцинациях. And nobody is born to have the power to make somebody else see. This does not exist. И никому не дана такая сила заставить других это увидеть. There is no hocus pocus I make you see. Я не Doesn't могу exist. сделать трюк, чтобы вы это сами увидели. This is the high Russian mystical who believe this. Я знаю, что у русских много мистики в голове. Somebody's gonna come, open my eyes, and be enlightened. Что придут мастера, коснутся мой третий глаз, и я все пойму. You are enlightened. Why don't you accept it? Вы уже просветленные. Почему We вы are это не made видите? of light. All we are is light. So why are you looking for enlightenment? Вы сделаны из света, значит, вы просветлены. Зачем этого искать? It doesn't come from outside. Это не придет снаружи. Stop. Хватит. Don't focus on confusion. Не фокусируйтесь на этой This is my advice to all of you. Такой мой совет каждому. Do из вас. not give an inch of attention
to separation. Ни на секунду не отдавайте свое внимание Not one разделенности, inch of prana to that ни illusion. одного дыхания в эту иллюзию. Nourish, invest all your prana into the oneness. Положите всю свою прану в единство, And together we will manifest the one world и вместе мы создадим мир единства, that always have been here before. который так был The всегда. only separation is me. Единственное разделение это внутри Me тебя. separate from others, from the plant, from the bees, from the world. Я разделился от вас, от We пчелки, are от not. растения. We don't even have that power to be separate. Но даже нет такой силы быть разделенным на самом деле. This is how we ruin our destiny. This is how we create our drama and we go through pain. Но это то, как вы рушите свое предназначение, создаете драму и боль. Feeling separate. Чувство разделения. You are the master of what you feel. Remember that. Вы же мастера своих ощущений, верно? We are born a creative being who create what he feels, not the neighbors. Вы рождены творцами, вы определяете свои Not ощущения. your beloved who betray you, not your friend and student who slander you. За No. ваши чувства отвечает не ваш любовник, который вас бросил, не What you студент, который feel, сказал you что-то. create. Вы создаете свои чувства. Somebody cheat on you, you can decide, can I turn this in gold or can I turn dirty myself? It's your choice. Вам кто-то изменил. Вы ощутите себя большой жертвой, либо наоборот будете счастливыми и выжмете что-то из этого. Each one of us have a freedom of choice. That's why you give birth to who you are. You are the one who choose. У каждого есть выбор, кем стать. Вы сами себя рождаете. Before you choose, you do not exist even. И пока вы не выбрали, кем быть, вы даже не родились еще. And when you choose for oneness, then you carry oneness. И когда вы выберете родить себя единым, Then you вот это don't единство, provoke dramas. вы больше не будете провоцировать And драму. even though there will be people unhappy with your oneness. Но все равно будут люди, кто будет жаловаться на ваше единство. Look, Jesus Посмотрите на Иисуса. gloriously end up on the cross. He was happy. Красиво закончил на If you want to кресте. live as a saint, you already know how you're going to die. Вы понимаете, как заканчивают настоящие святые. You deserve your death, not your life. И смерть такую надо заслужить. And you die from your choice. И умереть вот так Are you красиво. afraid to be alive? Вы боитесь жить сегодня. When you are alive, you take ownership of your decision and your choices. Nobody else chooses for Но you. покуда вы живы, вы сами ответственны за выборы. Никто So другой. there is no institution, there is no KRI, there is no authority that can drive you right. Так что нет института, нет края, кто расскажет вам, как быть You правильно. have to rise above by yourself today. That's your challenge. Внутри себя нужно стать выше и осознать, куда идти. Everybody individually is called to step on the path of the hero, not optional. Каждый должен сам выбрать, стать на путь героя. И это уже не опция. Each of you, if you want to make it in the next world, has to be reborn as a hero today. Если вы хотите жить в новом мире, нужно родить себя как героя. And this Самому. is your choice. Nobody can make you this. Личный выбор. Никто-то вас заставит. Do you understand? Self-empowerment. We have zero power. Nanak says it in the Japji. Zero power. Only power is choose. Нанак говорил же, у вас нет никакой силы. Наша единственная сила в выборах. You choose to surrender to oneness or to propagate duality. That's the only choice there is. И ваш выбор либо быть в единстве, либо продвигать дуальность. So I have no philosophy. Так что это не какая-то I have философия. no future to promise you. Я не обещаю вам никаких светлых будущих. Future is now, and now you are one or you're not. Будущее здесь. Либо ты уже в единстве, либо нет. And this is what I received from my teacher. Это то, что я получил от своего I учителя. will never let go the oneness he make me drink. Я не отпущу никакое единство. And Даже. this is my teaching today. И в это я и вкладываю свое I учение. share and invite everyone to join the field of oneness. Я This is what we do. Всех быть в едином поле. So the Jews, the Muslim, the Sikhs, and all religion will disappear very soon. Very soon. Евреи, мусульмане, сикхи, все религии скоро исчезнут. If you Очень быстро. propagate the philosophy of believers Если ты создаешь просто новых верующих in the outside faith, во внешнее вере, you are seeding the seed of war. тогда это уже семена войны. There never been as many killing than for religion. И сегодня миллионы людей убивают за религию.
Do you understand this? Понимаете? We're not creating a new Yogi Bhajan never invite us to follow a religion. Never. Йоги Баджан не делал из нас религиозное сообщество. He told us you are the leader if you set yourself so. Он говорил, если ты хочешь быть лидером, сам себя сделай And таким. the leader of what? Но лидером для чего? Humanity doesn't need leaders. Потому что человечеству-то лидеры не You нужны. need to lead your own destiny. Ты лидер для своей судьбы. You need to own what you feel. Ты отвечаешь за то, что чувствуешь, And you need to share what you feel. и делишься своими чувствами. When you feel depressed, realize that's my creation. Если ты в депрессии, пойми, это я сам себя довел сюда. You can choose to fall in the abyss of Ты depression. можешь упасть в бездну депрессии, You can also take yourself by the bootstrap либо взять себя за лямки and ascend. и вытащить вверх. Any impossible situation is a call for growth. Любая невозможность в вашей жизни – это призыв расти. Your destiny is not against you, it's for you. It depends how you take it. Жизнь не наказывает вас ситуациями, она наоборот хочет, чтобы вы росли в них. So today we are facing the beauty of this multiple possibility to be a yoga teacher. Поэтому нам дали этот прекрасный мир, где каждый может стать Many йога-учителем. schools are champion acrobat teacher yoga. У нас сегодня миллионы школ. Хочешь стать акробатом в They do йоге, incredible performance. они круто себя гнут все. It doesn't make you a yogi, I tell you. Но честно скажу, это не йога. We've got the chance to meet with Kundalini yoga, Laya yoga, and Raj yoga. Я видел и кундалини, и раджа-йогу, и Raj yoga лая-йогу. is how we do yoga together. А раджа-йога – это йога вместе. You know, you're talking about Sangat. Do you know what Sangat is? Вот ты говоришь про сангат. Что такое сангат? Are you belonging to a Sangat yourself? Ты скажи, сам являешься частью сангата? Да. Are you now ready to die for me if they come here and say, I kill you? Сейчас Are you ты ready? готов умереть за меня, если придут You и want to дадут put тебе yourself выбор? at the door and say, kill me, don't kill Karta? Готов- Are you ready? Готов ты встать в двери и сказать, убить Yes or меня, no? а не карту? Are you ready to die for me? Готов умереть? Yes or no? Да, нет. Fuck you. You understand? Понимаешь, These ты пошел, people are propagate Sangat all together. He's not even ready to die for понимаешь, me. Они говорят, сангата за меня не умрет. And I'm not even his teacher. А я не его учитель. Do you understand? Понимаете? I am ready to die for the most stupid idiot in the street because he's a human being. And I don't want to exist if this one has to die. So I want to die before. Я готов умереть за человека на улице, даже которого не знаю, последнего, просто потому что это человек. This is the ethic of the dervish, the ethic of the khalsa, the ethic of a lama. I am three of them. Такова этика дервиша, ламы и... I am a bodhisattva. Do you understand? I'm not here for myself. Вы знаете, меня посвятили в бодхисаттву. I Я went здесь the не other ради side. себя. I came back for your love. I'm here to own your love, and I owe you love. У меня уже был спокойный шанс умереть, но I я have no вернулся interest for myself. и служу любви, а не I'm для ready себя. to die for you И on готов this spot. умереть за тебя в And эту that will be секунду my liberation. и освободить себя. Do you understand Sangat? Понимаешь? Вот That's сангат. why I never use this word, because nobody qualifies for Sangat. It is in your heart that you do that. Я не использую это слово, потому что это должно прийти в Rest сердце. is a fun club. Все остальное просто клуб Let's фанатов. share the prasad Просто and, повеселиться, help each other to have a Prasad. good life maintenance, social life. ну и весело социализироваться друг с другом. But Sat Sangat is different. Но сад, сангат It's the другой. one who stands to die for his friend. Тот, кто умрет за этого друга. That's what the essence of Sat Sangat is. Каков смысл сад сангата? Do you understand? That's what he taught us. Вот как он нас учил. I remember once we were in Holland and go to visit the Gurdwara. There was somebody wanting to kill Yogi Bhajan. Я помню, в Голландии мы пришли в Гурудвару, и один человек захотел убить йоги Баджана. Because in Sikh tradition, they are very, very bloody guys. В сикхской традиции у них нормально убить кого-то, very кого они real, любят. very real. Они всегда готовы убить, кто-то пошел. So he says, who wants to come with me, bodyguard? И он спрашивает, кто готов меня I охранять? jump on the cake. Я тут же. Я So we буду were тебя like защищать. 12 people around him. He said, okay, sit like this, and we go in the Gurdwara like this. И They мы wanted to 12 kill him. людей окружили его, и все равно вошли в Гурудвару, где его хотели убить. Do you understand? Понимаете? That's Sangat. Вот такой сангат. So before we speak words like this, we need to verify what really it means. Так что прежде чем говорить эти слова, нужно понять их смысл. And this is every morning we wake up
and we take advantage of this moment of peace, early morning, when nobody disturbs, no confusion, no WhatsApp, nothing. Поэтому каждое утро мы встаем, это абсолютная тишина, никаких телефонов, WhatsApp, And you fall in love. и ты влюбляешься. Falling in love is with whole humanity. Влюбиться в человечество, As they are. в такое, как оно есть. Fall in love is having these golden tears for human beings. Влюбиться, чтобы слезы текли у тебя. This is not a philosophy, do you understand? И для меня это не философия, понимаете? That's only Kundalini yoga. Это кундалини-йога. Fall in love with human being. Влюбиться в человечество. That's my message to you. Такой мой ответ для тебя. That's the war we need to win. Вот такую войну хочется победить. I am on the side of love. Я за любовь I am ready to die for it. и готов за нее умирать. And I have no other philosophy. И никакой другой философии. And Kriya is another joke. А крия это просто шутка. The energy that moves through Kriya is love. Энергия, которая должна двигать крию. There is no любовь. tricks and things. Там не какие-то трюки. Kundalini is in everyone. Everyone. Кундалини живет в каждом из You вас. don't need special power to awaken Kundalini. Тут не нужен какой-то великий секрет ее пробудить, Just need to open yourself. а нужно себя открыть, Get rid of fears избавиться от страха and welcome the awakening. и Because пригласить свое it is пробуждение. always there. Оно там. Satnam. Сатна. Спасибо, Гуру. А Did he answer some of your questions? Ответил ли на какие-то твои вопросы? Да, конечно. И Yes. ну, тут я тоже также вот на своем опыте, я иду, естественно, я иду к этому, я не говорю, да, то, что я достиг, и говоря про сангат, про свое стремление, я ищу того, что необходимо мне, и то, что, на мой взгляд, будет ценным и послужит всему сообществу. Потому что я долгое время находился так, в изоляции, да, то есть я вот уехал с предыдущего своего пребывания в Москве вот на посту президента, сейчас я вернулся, и вот этот вот опыт, он точно так же подтолкнул меня к тому, чтобы искать вот эту вот любовь, вот это вот единство. И сейчас какой первый шаг мы можем сделать, потому что, ну вот, факты налицо, да, то, что вы прошли вот этот вот большой путь, прошли вот через эти опыты, и мы хотим туда же, да, мы хотим, каждый человек хочет пойти в эту любовь, но сейчас, ну, ближе и естественнее установить отношения вот с тем, кто рядом со мной, да, двигается, с тем, кто... То есть, говоря про учителей, я имел в виду то, что это вот просто люди, которые идут к этому развитию, идут к этим целям и ценностям, потому что в миру мы все равно находимся в определенной такой конфронтации, потому что большинство людей ищет другого, да, ищет других вот целей, ценностей, которые вы упоминали. So, I don't say that I achieved something. I also need to grow. I need to do my steps. So I've got my personal story. I was a president before, and then I moved from Russia to a different country. I felt some kind of isolation from other people, and now I'm back here again. And I also see that I need to learn how to love, how to connect. And probably my question now is, what is the next step for the whole community? Because I can only do something to people around me, like in front of me. So I think, what can I do for them, the people around me? Да, и я... Ну, то есть вот этот вот шаг, он для меня был таким тоже своего рода такой внутренним таким прорывом, потому что я решился вернуться вот к этому процессу служения, потому что до этого я не занимался этим. Ну, то есть просто вот для меня вот это вот преподавание, оно, конечно, является служением, но в большей степени я ощущаю вот эту реализацию именно делая что-то для целого сообщества. И именно это привлекло меня в кундалини-йогу, единство с людьми, у которых такие же цели и ценности.
So I didn't stop teaching classes. I've been teaching for a long time, but I came back here in Moscow to Federation because I need something more to serve the community, to help people unite, and it is my biggest seva, bigger service for everyone. И вот я знаю, что вы вот еще тогда, когда я проходил учительские тренинги с вами, вы инициировали процессы вот этого взаимного менторинга, супервизии на разных уровнях школы. Вот. И как вот этот вот процесс на данный момент, что в нем сделано, что в нем не сделано, как мы можем его масштабировать и как мы можем через этот процесс сделать вот первый шаг к любви, потому что вот так вот, конечно, броситься на защиту первого встречного, это действительно нужен уровень святости, но я уверен, да, то, что вот люди, которые занимаются кундалини-йогой, чувствуют то же самое, что крия – это действительно проводник любви, и что я чувствую увеличение этой любви. Но как мне ее нести, как мне жить в этом, находясь в социуме? As I studied in your school, I remember that we used to have this peer group, mentoring, and probably for the whole community we need to organize something like this, supervision, mentorship, because you say nice words about protecting the first person in the street, save his life, but it's a far ideal for many people, and we need to help them to grow to this level with some practical easy steps. То есть какие вы вот сейчас можете с точки зрения вот своего опыта дать нам видение, рекомендации, потому что вот и на этом круге учителей, и сейчас вот мы проводим интервью учителя с учителем в прямом эфире, это очень интересный формат, и большинство говорит то, что вот я, вот как состоявшийся преподаватель, у меня есть свой сангат, да, то есть который вот вертикально подо мной мои ученики, и мне, в принципе, сангат горизонтальный, то есть мои коллеги не нужны. Вот. Но при этом я вижу и вот по себе, и по другим я понимаю, что вот просто в этой вертикали, да, ты являешься примером, но там нету пространства, чтобы вот открыться, как мы делали это в малой группе, например, да, на учительском тренинге. И поэтому нужна вот эта вот горизонтальная связь. So we interview different teachers now. It's our new project to interview different famous teachers who already have reputation and they have their own sangat, but it's not like equal people, it's like their own. They are on the top and it is their students. And they don't want to connect to another sangat like on equal level, where they can be like in the peer group together with other people and to have real honest feedback. So the question to you, how you can recommend to us to build this system, what can we do in this sense? I don't know about other pyramids, other schools really so much. Не так знаю, как это в других школах, их пирамиды эти работают. But of course we are busy with the people who come to our training. У нас много забот с нашими людьми, студентами, кто к нам приходит. That's the relationship we have, people who comes. We're not reaching out outside, and we don't have the time for this. У нас просто нет времени на еще учителей, кто не у нас учится, с ними работать, но вот со студентами мы работаем. So as you remind us, that's where we started with a peer group and a mentor. Ты верно сказал, да, у нас в школе есть вот эта группа, малые круги, у них есть менторы. I totally believe that if we step on the path of growth, wanting to grow, но я точно знаю, если человек сказал, я хочу расти, that we are not on this self-satisfaction mood where I am a teacher, I'm satisfied, I want to grow. то тут нельзя сказать, все, я учитель, я понял, все у меня достаточно, окей. We try to stimulate this in our teacher. Мы своих учителей все время стимулируем идти дальше. That they are not diploma teacher, but they need to continuously come back. Тут нельзя взять, получить диплом и сказать, ты все узнал, тебе нужно учиться снова. I think the image is very simple. The spirit is like a ball, a football ball. Можно сказать, у нас такой образ, футбольный мяч. And you want to play. И ты хочешь им поиграть. So you come to the training and you want to learn. И ты приходишь на тренинг чему-то учиться. You kick the ball. Бьешь мячик. Do you understand? Понимаешь.
the ball goes with its own momentum until it stops. И мячик куда-то катится, пока не остановится. So if you don't kick the ball again and again, you will not progress. Если не пинать мячик снова и снова, он никуда далеко не укатится. In our tradition, we call this japa. И мы называем это у нас джапой. Essence of japa is never stop kicking the ball. Джапа – это когда надо пинать мячик снова и снова. Come back in our level 1. Переходить снова на первый уровень. You think you did level 1, you tick the box, you are not even starting your life as a teacher. Вы думаете, прошли первый уровень, все, вы все поняли? Да Come нет. back in any module we are offering because this is an event. It's not a module in a program. Приходите на наши модули, потому что это не фиксированная программа, это все время живое. Every вещь. time we set up a week is a happening. Наш шаг. Something unique is about to happen. Каждая неделя это уникальный опыт для всех. We not deliver content and certified on content. It's not university what we do. Это не просто пересказать одни и те же страницы и поставить вам галочку. Это We не универ. grind you through a week that you give us your breath and life for a week, and we grind you. Doesn't matter prosperity, Ayurveda, relationship, death, or whatever you want. This is just, I would say, how to fish you, a hook. Та информация, которую мы вам даем, она может быть и повторяется, но это просто наживка для вас, рыбок, чтобы вы пришли, попали в наши тиски, и мы вас снова отесали как нужно. You come because I have problem relationship, so I do week relationship. Bullshit, you can change your destiny just for a relationship week, you know. Понимаете, вы приходите на неделю, посвященную отношениям. Вы думаете, вот сейчас все пойму и налажу отношения. Нет, целая жизнь You поменяется. come for a life cycle prosperity. Maybe you solve your relationship problem. Ты можешь прийти на другой цикл, на другой модуль циклы жизни, и там поймешь что-то про отношения. Title of module doesn't mean a thing, really. We're not selling stuff. you Честно, know. название модуля это просто замануха. We create a progression of events, and you can come back anytime, dive into the color. What we do, we boil you. That's the principle. Это We boil замануха you. прыгнуть, чтобы вы прыгнули в этот котел, и мы вас хорошенько отварили. So the first thing I can advise you, come back, visit us. Anybody is welcome. Do a week. You don't need level 2, level 1. Doesn't matter who or where you come from. Just do a week. Immerse yourself and boil. That's Просто приходите на First неделю, выбирайте Do it нашу again. неделю любого уровня и прыгайте в этот котел. the second thing is connect. Второе – это контакт с другими. Future of humanity is, you have seen it here in Russia much before everybody. That's why you collapsed. It was too early. But the future of humanity is collective. Definitely. Вы видели, в вашей стране был этот опыт коллективного единства. Вы пытались это делать раньше всех. You just missed the train because you were all in the mind, not in the heart. So No, we- now we have to go back. Да, попытка была сделана умом, а не сердцем, поэтому придется повторить заново. Tomorrow is collective. Завтрашний день это And that's what you коллективный мир. mentioned. The peer group is the people who have the same age as you, have the same problem as you, dedicate their life to the same practice, but you hold together like 7, 8, 10 people. Поэтому вам и нужна то, что ты вспомнил верно, малая группа, где все равны друг с другом, и неважно какого ты цвета и какой у тебя опыт. You cannot grow if you don't have a peer group. I guarantee you. Гарантирую, без малой группы вы не вырастете никуда. And the peer group is not like I master you, I judge. It's no judgment, nothing. Повторю, там нет, что ты такой крутой, умнее всех, и тут ты им будешь советовать. My interest Мой интерес, is to build myself every day чтобы я себя каждый день and заново to see how can I Поднял. support you with one word, something. And I am interested that you grow even more than me. и подумал, каким словом я возвышу тебя, чтобы ты вырос еще сильнее, чем я. That's horizontal. Вот это горизонт. We need a peer group. Нам нужна группа Small равных. enough that we have a real personal interest in others. И малая группа, чтобы был контакт с каждым из вас. And we share how we get up in the morning, how we face our own challenge. The underwear is visible, Чтобы not hidden. You мы все understand? могли честно рассказать. Вот я сегодня встал так, такие-то у меня проблемы, и вы обнажились. The only rule in a peer group is be honest. Главное правило малой группы единственное. Честность. Super difficult Очень сложно. because most of people, they don't even know when they are honest. Честно, большинство даже не понимают, что такое честность. You honestly speak about your lie. You know, that's, you don't see it. Люди честно говорят и не понимают, что We are all liars. мы вообще все вруны. We pretend, we have masks. Притворились, нарядились. How can you see it?
Но вы не видите этого. because a good friend is there facing you and says, hey, do you see what you're talking now? И вам нужен честный друг, который скажет, смотри, что ты сказал-то вообще. So that's what we call good company. Вот это мы называем хорошей Good компанией. company is not your club, your friend. Это не группировка ваших друганов. It's somebody that loves you enough to stand for truth and tell you when you lie Это такой друг, который вам честно скажет в лицо неприятную истину, with no judgment. но не осудит. These are the basic rules of a peer group. Такова базовая And there are структура more to develop, but группы равных. do Ну, you еще и другие understand? потом. If you don't have that resources, you're going to swim alone and you get desperate. There is Если у вас nowhere to go. нет такого круга, значит, вы потеряетесь в океане. Now, horizontal is horizontal. That means I would say, spiritual maturity of that group consciousness has its own limitation. И горизонталь, она горизонталь, все равны. Есть Horizontal. определенный духовный уровень у этой группы, конечно. You need a mentor who already burned himself. И чтобы вытащить группу выше, нужен ментор. And we can have also a hierarchy of mentor. И у менторов есть иерархия. I cannot mentor billions of people, Я не могу even though I сразу am. миллионы a mentor. групп малых тащить на себе. So we need a sort of a hierarchy of mentor who can help people where they are, because these one have already learned the next lesson. Поэтому нам нужна группа менторов, которые вытянут тех, кто рядом с ними, вокруг. This is what we call golden chain. It's not the golden chain of the gurus because this is a higher standard, but the golden chain of mentor. Вот это такая простая, практичная, золотая цепь менторов. A mentor who conquer his fear and basic limitation can mentor those who didn't yet. Когда ты, как ментор, победил какие-то свои ограничения, страхи, другим уже сможешь это передать. Understand, when you have to go through a moment on the path which is super difficult, if somebody did it before you, he will be able to guide you through this. Когда человек прошел то испытание, что ты сейчас сам проходишь, он сможет тебя поддержать. в So этом these are the прохождении. two ingredients we are now renewing in our school, Amritnam. И в нашей школе мы эти два компонента сейчас We, обновляем. we train people where they are to be a mentor for those who are not there yet, Мы сейчас лучше учим наших менторов быть менторами. those who want. Ну, конечно, те, кто Because хочет быть be a менторами. mentor is another burden Потому что быть ментором это то еще because you're, время. you're stepping in the consciousness of a true teacher, Потому что тебе нужно быть истинным учителем. which means I'm nobody. То есть уже быть никем. I have no private life. У меня нет приватной частной It's not me and жизни. you. Yeah. Это не я с тобой That's the basics заигрываю. of a mentor. Вот это честный ментор. So it's not everybody wants to be there. Поэтому не каждый захочет таким быть. You have to choose. Тебе надо выбирать. But if you choose to play the role of a mentor for a group or peer groups, then you have to give up some stuff in your life. Но если ты захочешь сыграть эту роль для разных малых групп, то придется что-то в жизни отбросить. And then those who qualify can start helping others. Ну и потом квалифицированные помогают менее квалифицированным. This is not our school, it's a universal principle. Но честно, это вообще не наша школа придумала. это все Wherever это school это you знают. are, you need to gather in peer people who went through the same experience together and hold together. В реальной школе создаются такие же малые группы, и люди делятся, поддерживают друг друга. And if nobody wants to mentor you, pray. Ну, а Really. уж если ментора на вас не нашлось, помолитесь, Because чтобы a нашлось. mentor doesn't have to be a Kundalini yoga teacher, mentor the neighbor, who knows? Даже ментором не обязан быть учитель кундалини. Может, ваш сосед будет There are ментором. incredible people on this world. They are not all Kundalini yoga stamped. They are mentor. Честно, есть куча прекрасных людей, кто про кундалини ничего не знает, но They менторы conquer their хорошие, limitation. They have the love and the spirit to guide потому что others. в них есть дух и любовь пройти через все. Remember the rule: if you're ready, the teacher show up. Помните There, правило. you Вы understand? готовы? For Придет wherever учитель. you are, if you are consistent together and you see your limited call for inspiration for a mentor, we will meet one way or Если another. внутри вас есть готовность встретить ментора, вы его встретите. But you only manifest if you have the intention. Но вы его встретите, если будет If намерение. you have the humility and the attitude to see, okay, I have a certain limit, I want to grow. These the two things. Если вы смиренно Aware where скажете, you are, humility, and wanting to grow. If you don't have that, forget it. You don't need a смиренно mentor. признать, я ограничен, я все-таки все еще сижу в рамках, я готов расти, я смиряюсь. The hunger to grow is fundamental diesel fuel. Вот это главный дизель, который вас будет толкать. Голод к дальнейшему I'm росту. aware, I'm limited myself. I don't know how I want to grow. Yeah, this is a strong drive. То
То есть честно сказать, я хочу расти, но запутался, не понимая, как это делать. I'm not looking for a status Это не для статуса, to maintain myself above the crowd. не No? чтобы стать круче других. I want to grow. Просто хочу расти. Me, today, I want to grow. Хочу расширяться Honestly, сам. that's Это why I'm честно. here. И You я тоже invited хочу. me, I felt very honored, Вот вы меня пригласили, для меня это честь. and it made me grow. И я тоже расту здесь. So I'm grateful, Спасибо honestly. вам. Честно and I говорю. wish you can grow from it. И the хочу, same. чтобы вы тоже тут чему-то научились. But I think there is no need to unify the schools. We are one from the Spirit. It came all from the one Spirit. So we are one. You see, focus on the oneness. Be effective. Create your peer group То immediately. есть, что честно, не Call нужно tomorrow, find 7 people and say, we're going to grow together. No, объединять start. все школы, потому что мы и так объединены, если ведем к реальному единому источнику. И у всех есть свои малые группы. A peer group is weekly. Every 7 days, there is 1 day off for the peer group. Но и малая группа должна встречаться каждую неделю, раз хотя бы. It's like church and God, you know. Знаете, как в церкви He по needs 1 day воскресеньям. to relax. Every 7 days, he's relaxed. И Бог, For us, it's opposite. Every 7 days, I need to shake myself to see, am I still alive or not? Бог раз в неделю отдыхает, а мы раз в неделю собираемся на малую группу, чтобы ожить снова. 1 hour max. Но максимум на час. A peer group doesn't have to be 2.5 hours, eat cookies and turn around the key. No, go direct, you know, share the time. I'm here. What was my week, you know? Не 2,5 часа обсуждать непонятно что с печеньями, а честно Very сразу. quick. Моя неделя 5 такая. minutes each. Just Выложил 5 full минут. listening. No commentary, no judgment, no chief, no boss, nothing. Just a circle. I'm here, I share. I'm naked, I tell you the truth. This is my week. Все послушали, дали тебе 5 минут, в тишине высказался, you честно, understand? откровенно, никто And не this лучше, не mirror хуже. group is incredible gift for you. И вот это уже группа твоих зеркал. Вот это And maybe подарок. somebody sees that you're not honest, you're not truth, there is something twisted. He will hear it and reflect to you. И потом кто-то может услышать, что ты немного подлукавил, и он тебе это подсветит. Should not be a leader. Но это не кто-то This group умнее is всех, everybody the same. Peer потому что group. все одинаковые, равны. But everyone is a mirror of everyone. Но каждый служит зеркалом для тебя. And that's your duty. И это твое обязательство. You have to learn how to give a negative or challenging feedback when it is the time. Потому что сложно дать такую провокативную обратную связь другому человеку. We do it by love, not because we know or we understand. Just I am honest to you. When you say that, I heard this. Но делать You это с understand the любовью, difference? с желанием поддержать, а не сыграть из себя умника, знающего больше, чем он. I'm not saying you are saying this wrong. No, no, no. Ты не пальцем I тыкаешь, heard говорят, this ты when you опять were врешь. speaking. Do you verify? Я вот услышал, ты сказал вот так. And the Верно other ли я guys понимаю? change color. И ты видишь, лицо I поменялось. said that. Я так сказал. Because тебе. when you repeat, it's an amazing, powerful way to learn. Ты можешь Just просто repeat in your terms what you heard. повторить то, что And ты then от the него person услышал, realizes, I said that. и он услышит со стороны и будет Do you understand? удивлен. This is so simple, but it's not easy to do because nobody is used to do that. Это очень просто, но никто это не умеет делать. We are not listening to each other. We don't. Мы не умеем слушать друг друга. We have such a filter in our ears. У нас в ушах фильтр. As soon somebody speak, Как только кто-то начинает you говорить, have a radar system. у Huh? нас включается радар. What does this means to me? Not what it means for that Так, что person. это про меня, как это меня задевает. How I put it in my box, my referential, my reptilian brain. How does it fit? It fits, it fits. No, I not agree. И тут же рептильный Closed. мозг внутри оценивает. Так, это правильно, это Closed. фигня, и закрывает вас. You cannot listen and feel what somebody else feels and say. И вы реально не слышите, не чувствуете, что тот человек переживает. The peer group is a training for that. И ваша малая группа вас научит этому. Nobody is a boss, nobody is judging, and you learn to listen. Потому что нет главных и нет судей, а есть только First слушающие. story of Jabs, Sunni. И это Паури Джабди. Are you cave? And if you listen, you're the master of this world and the world after. That's what he says. Научишься слушать, станешь мастером на этой земле сразу. Who can listen in this room? Кто в этой комнате умеет слушать? What I am talking to you right now. Я вам сейчас что-то сказал. I have full awareness that you pick up 10% of what I'm Я saying. честно осознаю, что вы взяли 10%. That's why I don't need marketing. I come back next week, tell you the same thing, and you will say, oh my God, see what he says? I didn't hear this before. Не надо фантазировать. Приеду через месяц, расскажу то же самое, и вы будете все равно That's how it удивленно is. слушать.
Nobody listen. Потому что вы все равно прослушали все. So peer group, we are in training to become listener because this is extremely powerful. Малая группа научит вас слушать. Это супер ценно. And when we become good listener, we need somebody to talk to us. Когда есть хороший слушатель, придет тот, кто будет говорить That's для why вас. we have a mentor or guru. Придет либо ментор, либо гуру. I've seen many guru people Я видел это всех. Гуру. going to guru. Пойти к гуру. It doesn't make any sense to them. Да это вообще чепуха. They repeat, "How come guru says this?" Then what you do in your life? Nothing. И что, человек прочел этот хугам от гуру, и что он делает Until потом? the word of guru pulls your tears, you have no connection to guru. Если у вас на глазах не пошли слезы от слов гуру, значит вы не It has to be a private teacher who boosts yourself and move you up out of yourself comfort zone. Otherwise, it is useless. Вам нужен живой человек, кто вас встряхнет по-настоящему. So until you're able to hear the guru speaking, which is one way, which is super effective, Я тоже люблю читать гуру, книгу, это the супер. other way is find somebody who can speak like a guru. I mean, beyond duality and in your highest interest to help elevate you. Нам нужен живой человек, кто вас реально встряхнет. That's what I call a mentor. Вот таких я называю менторами. It's a mentor make guru audible. Потому что ментор дает A вам mentor услышать job гуру. is that the voice of guru finally pierce you through your defense and touch you. Потому что ментор пройдет сквозь вас, ваши защиты, и слово дойдет до вас. This job is not any teacher can do that. You know. И такую работу мало кто сделает. I've seen реально. many teachers just fake teacher, which is okay. Есть куча учителей, все притворяются That's what he учителями. told us, you know. He, Это вообще-то он так и говорил. he says, делать. I qualify you, you are certified level 1 teacher, blah, blah, blah. Он всем говорил, ладно, вы получили сертификат It's первого just a уровня. chance in one destiny to maybe realize what it takes to be a teacher. И честно, лишь единицы из миллионов понимают, кто такой учитель. It might take many, many lifetimes before you are a teacher, really. Это займет много жизней стать учителем. But there are some people who take the risk above the word, take the word, and speak to you honestly. Но вот есть те люди рядом, кто вам могут честно сказать и передать какое-то слово. This is a blessing when you meet somebody like И this. благословение встретить такого That честного is straight to человека, you, that is not just friendly, and is honest, deep, and breaking through. Yeah? который не заигрывает, не угождает вам, а говорит как есть. This I cannot tell you, this one, this one, this one. You have to attract it. You have Я не to могу вам сказать, вот идите к этому человеку, он такой manifest. для вас. Today is so much confusion. I Притяните cannot tell сами. this person, this Найдите person. сами. We have to pray and say, I need a mentor, he will come. I will meet him. Молитесь, скажите, я жду ментора, и он найдется. But in my school, I try to inspire people to take this path of mentoring. Но в школе пытаюсь это организовать, вдохновить людей стать менторами. And you start to enter the path of a mentor when you start training teachers. Yeah? When you are a trainer of teachers, then you are now responsible of the word for these people. You are, their destiny depends on you. It's super, super risky to be a Для своих trainer. учеников ты Really. станешь не только учителем потом, но и ментором. Это вообще другая судьба. That's why we're not following KRI requirement, and be a trainer today for me is nothing to do with the KRI requirement. Честно, все эти требования КРА для меня сегодня устарели абсолютно. I'm not a systematic school and put people in boxes. Как вы знаете, у I'm нас не against очень it. системная школа, нет таких жестких рамок. Yogi Bhajan never qualify us, never. Вообще Йоги Баджа нас тоже так в рамки-то If не you learn вставлял, from a shaman, he will not qualify you. потому что шаман вам рамки не дает. You qualify yourself by your own practice. Ты либо сам себя сделаешь учителем, либо And нет. people start to listen to you. И тогда люди тебя начнут слышать. That's the proof. You Вот don't need оно, certificate. доказательство, а не твой The сертификат. risk you take, you say, I'm interested in transferring the teaching. Okay, okay. Ты можешь сказать, да, мне очень интересно пойти преподавать. It's a good wish. Хорошее пожелание. And we never select people with their profile. We never say no. И мы тут никому не запрещаем идти преподавать. But to be a mentee, we have to help you a lot in the first 7 years until you really realize what is it to be a trainer. Но честно, мы понимаем, что минимум 7 лет тебе нужно быть под менторством, чтобы это понять. You know, I'm here more than 45 years. Я, знаете, уже 45 лет I've преподаю. trained trainers and trainers of trainers for Я many, many и учителей, generations. и тренеров учил. The minimum time to become a trainer
Минимум, чтобы стать тренером, from the time you wish, you dream, you want to offer your life, and you enter the system, то есть тренер, of который создает teaching. учителей, а не просто студентов, It took about 7 years for the people to realize, I'm not going to do this anymore. обычно спустя 7 лет люди наконец понимают, что они вообще не тренера. It in 7 years to exhaust your ego to realize, my shit, where did I put my foot in? Yeah? 7 лет твое эго истощалось и наконец поняло, что только оно тебя и держало. A very few crazy ones survive. И лишь некоторые останутся на пути That's where everything starts. Вот там ты реально инициируешь So себя. in a time where it is fast food, fast learning, everything online, Ну и сегодня у нас везде фастфуд, все можно купить в онлайне. I didn't verify that you do a fast food trainer. Честно, поэтому никаких верификаций, что вы стали полноценным тренером, я не даю. It takes the same time, still 7 years. Честно, не меньше 7 лет. So I'm not institutionalized that. I just let it free. Go burn your flame, break your teeth, go for it. Но я не хочу делать институт. That's what he Говорю, did with us. идите сами свои зубы поломайте, попробуйте там. The people who smell, who have this longing, like you have to serve others, come and burn yourself. Very good. Вот, хорошо, есть такие люди, как ты, они хотят служить. Говорю, And отлично, it's with no- бросайтесь в огонь. No pity if you burn yourself sat now. И знаете, тут никакой жалости. It's okay. Ну, горишь ты здесь в этой It's должности. no guarantee you're сад going to нам. be a trainer. Yeah? Никаких гарантий мы тебе не даем все равно. So I'm happy to see you today back on the seat, Я рад, что ты вернулся на это кресло. holding the leash and wanting to grow. That's Взял what I коня hear. за узду и поехал. Отлично. That's what it is. Вот твой путь. Unstoppable Вот mentality. он, парень, которого не This guy, you остановить. put him in jail, you lock him, he still want to teach. Этого парня посади в тюрьму, он и там Yes or начнет no? преподавать, Yes. верно? You understand? He can only know because he faced so many impossibilities. Он это знает лишь потому, что сам прошел все эти тупики в жизни. It's not a path of easiness. Потому что это не путь легкости. It's a path of consistency, Это путь constant, and постоянства. failure, and get up again the Ты next day. упал, ты встал. That's По the кругу. path. Вот Yeah? твой путь. There's no other way to learn. И тут нет другого пути, чтобы If научиться you are, чему-то. you know, our mantra, favorite mantra, everybody knows. So what Все is the знают нашу mantra? мантру. I'm Какая sorry, it's наша in мантра? English, but Простите, you на all английском, know. но все What is the знают. На mantra? английском даже все ее знают. Keep up. Keep up. Держись. Honesty is true. It's not maintain up. Это, знаете, это не просто выживай It's как-нибудь, keep yourself а up. все время вверх. There will be Держись. up and down, and when you're down, keep up, and when you're up, keep up, and you're Потому down. что ты Do you будешь падать understand? вниз, она It's снова not the идти вверх. average line of being a nice, happy, healthy life. Doesn't exist. Это не просто по горизонту спокойно вверх, счастливо. This спокойно. diagonal life is an absolute hallucination. It does думайте, not что exist. Есть ровная тропа роста вверх. Такого нет. Sleeping people are living like this. Это только во сне можно вот так расти. They maintain their status. Ты во сне, ничего не меняется. I can just breathe. I'm happy. И люди выживают. They Я еще convince жив, и themselves ладно. they're happy. They're not. Это все вранье. See Они everybody, you несчастные. shake hand every morning. How are you? Fine. Вы спросите людей утром на работе, как дела? Fine. Хорошо, нормально. They just face drama every day. У No? них там каждый день кошмар. а они But they говорят, didn't нормально. choose. That's the difference with you. Но проблема, что они ничего не выбирают If you сами. choose to embrace your drama, you're going to be ups and downs, but you keep yourself up. Doesn't matter what. Но если вы скажете, это моя драма, я сам буду ее создавать, вот это This так. is what Kundalini gives you. Вот кундалини какую силу The дает. power to be consistent. Сила стабильности. Oh, that's all. There is no mystical about it. It's very, very simple. Всё Are you просто. keeping up or not? Либо ты держишься, либо нет. So I want to honor that, and I'm Хочу happy to почтить. meet you again after all these Рад, years. что ты снова вернулся и рад тебя увидеть. And I'm available. Я I can всегда в support what доступе. you create, whatever you do. Могу поддерживать ваши проекты. Anyway, I want to bless you Ну, first, как минимум, благословлю вас. because you need blessing, Я знаю, благословение тебе пригодится. because you take high risks. So, Потому что ты рискнул тут не по-детски. so I wish you success. Желаю тебе успехов. Keep growing. Расти дальше. So I'm not for uniting anything. Поэтому я здесь не For пришел me, кого-то we are объединять. united already. Мы, I'm честно, not и так competing все with едины. anybody. So I'm not У меня looking at нет that ни stuff. конкурентов, ни врагов. I'm not looking for regulation because the people who don't understand Dharma, they will never understand. So I'm not here to teach Dharma. They will learn Поэтому through что pain. кого-то там регулировать, обучать их к карме и выгонять неверных, я точно But не хочу. I'm definitely available to support anybody who wants to kill himself Но and я boy просто on this готов path. поддержать этих Anybody. самоубийц, готовых встать на путь роста. And we find a way to help you, to support you with what we know. И я готов поддерживать вас, ну как могу. Do you understand? Понимаешь?
И вот вы упомянули вот эти вот два, да, ключевых фактора: ментор и малая группа. Вот. И то, что в малой группе это не дружеское общение, то есть человек, если соберет просто своих друзей, это не будет малая группа, да. То вот какие рекомендации, то есть как это вот нам вот сейчас лучше всего начать, потому что здесь я убежден в том, что это, конечно же, не всем нужно, но в то же время это нужно всем, но просто не все могут в это шагнуть, да, потому что вот так вот как, да, там, приди, собери, то есть я все равно соберу друзей, и будет не то. А нужно, чтобы было вот это вот самоубийство. So as you said, peer group is not group of your old friends. As people whom you love. Absolutely. So how can actually... So I believe that everyone needs a peer group. Not Yes. everyone ready for peer group. Yes. So how can we help people to just unite with someone, not just with your old friends? This is what we do in the training. Ну вот на тренинге мы таких тебе людей найдем. People who comes in a 1 week training, anyone, Ты приезжаешь на наш недельный тренинг. they are random people. Там вообще-то рандомные They люди. don't necessarily know each other before. Там даже не всех знаешь. And when we create a small group, we call it study group or beginner study group, peer group, Называют малая группа, менторская группа, как угодно. they are discovering what it is. They're not even thinking of it. Yeah? И на этой неделе мы учим людей, в принципе, формату малой группы. And for 1 year, they do this. И потом год они уже продолжают They сами. have sadhana to practice. They have working on themselves and share about that. Сейчас мы организовали наши групповые садханы, люди делятся друг с другом. This is not a peer group for life. It's a peer group for 1 year. Но мы не подписываем их на малую группу на жизнь, это просто You на один understand? год. So it's a process of evolution that now if you understand, I need a peer group, you're going to attract people like you, Meher Singh, I don't know, people who are alone swimming in the ocean. You can say, why don't we sit around a cup of tea and start talking every week? You know, you can initiate that. То есть, в принципе, Choose people who are qualified for that you want to be inspired and you want to inspire them, friendly, on the same level, no big deal. And then create your own group. You can start like this. но в целом, в любом случае, ты можешь найти просто людей, у кого есть схожие ценности в росте. Это не твои друзья, а просто у кого есть желание расти. И с ними организовать такие же недельные встречи. I can give you a tip. The first commitment, before you are looking for a high commitment, first commitment for a peer group, Дам вам такой маленький, самый эффективный совет без сложностей для малой группы. you need to defeat time. Надо победить время. This group is a space timeless. Надо создать время вне времени. That means nobody has any excuse not to be there and not in time. That's the two factor. Нет ни единой отмазки не прийти или опоздать. When I decide a Zoom group, Zoom, it doesn't have to be flesh and bone. Не обязательно Can be даже international вживую, peer может group. быть, в Zoom Doesn't вообще matter. с людьми из других стран. But the date and the place we meet, nobody missing. Но если мы сказали в это время, в тот день, то точно все. And week after week, my child is like this, my wife is like that, my business is, doesn't matter. That moment, that time and place, no other priority. I conquer the time, I am here. Жена меня бросает, дети болеют, бизнес рушится, я все равно приду. You see how difficult it is in the life we have today Потому что сегодня в жизни это to have the сложно. commitment to every week be in time at this meeting. That means I kill the time condition. Nothing can condition me from outside. This is from me inside out. I am here. And those who miss too, out. Потому что люди Very отучились держать силу обязательства. Они пропускают встречи, придумывают отговорки. Ты пришел, если не пришел, до свидания. This is an impossible task. To be in time and be there is impossible for most of people. Для большинства из вас будет нереальная задача приходить все время вовремя. If you want to practice the yoga of Sangat, this is the first commitment. I give my word. I conquer the universe. Nothing will stop me. I will be here in time every week. Реального сангата, это вот когда люди договорились и пришли любой ценой на эту встречу. If everybody can do this, you start to develop an incredible space together. А вот если ты создашь таких людей, то у вас будет супер пространство. Because you honor that space like God, you know. There is no other priority more important than that Ты space. получил силу Бога, ты владеешь своим временем. This is what God is, the most important thing. Это и есть Бог, кто всем управляет. And is absent.
Но и Бога при It этом doesn't need to have a burden to be in the sky. He's there in the space where I honor my friend before anything else. в такой группе будет реально Бог с вами. Не какой-то Бог на небесах с бородой, а Бог, потому что вы настолько отдались этому пространству. That's the burst of Sangat consciousness. Yeah? Вот так ты родишь сознание I'm Сангата here у for себя. you, nothing will stop me. Я ради тебя, ничто меня не остановит. So if one a week is too much, because for many people it's almost impossible, Возможно, вы не найдете силы встречаться раз в неделю. already find one day where 7 people can meet. Today is Честно, impossible. 7 людей в одно время встретиться. If I ask you, we meet next week, when? You're going to see 2 hours later, not Thursday, not at 2, not at 3, nobody can meet anymore. Finished. Позову вас встретиться через неделю. Получится ли у нас договориться? Вот So let's say every 2 weeks. Ну ладно, да, раз в 2 Not too недели. much pressure to start. I love you, but every 2 weeks. Я, конечно, вас люблю, но раз в 2 недели буду And you находить start like время. this. Хотя бы в 2 недели. Do you understand? Понимаешь? That is the power you need. Вот такая сила тебе нужна. The power of intention manifests a reality. Сила намерения создавать реальность. My intention is to meet the oneness with you, to share that space together. Мое намерение быть с тобой в едином пространстве. It's like a rendezvous with God. It's the Это same. как свидание с Do you Богом. understand? Понимаешь? If I meet you, I meet God. The Встречая same. тебя, встречая Бога. So nothing will stop me. И поэтому что меня может остановить? This is one of the tips I can share with you. If you want to grow, Если ты хочешь роста, you вот need to тебе anchor проверенный your совет. life and invest that power of intention, and you're going to start changing the whole life. Обязательством и не менять его ни за что. You don't evaluate how strong is the power of intention to change your magnetic field. All the world will start changing around this spot. Вы просто не понимаете силу намерения, насколько оно меняет ваше магнитное поле, и весь мир вокруг вас меняется. We call this bindu. Мы называем это бинду. A bindu of consciousness changes the magnetic field completely of each one. Точка сознания, меняющая все ваше If you электромагнитное have поле. inner strength to say, that's the center, the whole universe changes. Если у вас хватит силы сказать, вот мой центр, вся вселенная откликнется. We are living in a quantum field. Потому что мы живем в What квантовом is a поле. quantum field? Что это такое? It's a field of emotion, Это поле эмоций. not your thought. You can think what you want. If you feel different, what you manifest is what you feel. Это не ваши мысли, потому что мысли, если они не поддержаны Yoga чувствами, is это not to пустой be звук. unemotional at all. Потому что это йога не про то, как забыть It's эмоции. to be 200 Это, emotional, наоборот, 200% but эмоций. not driven by emotion. Но при этом, чтобы они тобой не управляли. Do you understand the difference? I am not my emotion. I create them. Я не мои эмоции, но я их Very создаю. different. Большая разница. But if you're not emotional, you're out. You're Но not если вы aware. стали безэмоциональным, вы Tell me в who in this room То is есть not вас- emotional. I mean, it's уже nonsense. без эмоций. Таких, я думаю, нет. So yoga is not to suppress your emotion, to control your Не emotion. про контроль If эмоций, you sit on a подавление. bull, ride the bull. Don't Right. say you are on a sheep. Сел на быка, надо на быке ехать, а не притворяться, что под тобой овца. Don't deny your animal. Не отрицай, что внутри у тебя бык, So, but decide но реши, where you want to go. куда на нем ехать. And the bull has to go where you go. И вот бык должен туда поехать. So that's how we train the bull. И быка надо тренировать. You say, this day, at that place, you're not going anywhere. И вот с этого начинается. Ты говоришь, в этот день No мы excuse, собираемся с no малой sickness, no ache tooth, no children on the cooking. группой. Даже если No. зуб вырывают, I'm я всё равно here. приду. No Да. matter what, I'm here. Не важно, что происходит. You defeat the time and space. И ты побеждаешь время. That's the space of freedom. Вот это свобода для тебя. When you repeat, И ты повторяешь this is japa. Repeat japa. every 2 weeks. Repeat. раз в 2 недели. Снова. You have no idea the power you can Вы develop не just by this. представляете, какую силу Actually, можно all you развить. have to do is sit together in silence 10 minutes. Да, That's честно, it. Даже на 10 минут посидеть в тишине 7 друг с другом, people, the power to be Уже together изменить in the вас. same place every 2 сила weeks 7 в одной is точке. the atomic и bomb всё. of love. I tell you. Атомная бомба любви. Do you understand the principle? It's Понимаете so принцип. simple. So simple. Все очень просто здесь. But nobody wants to do this. Но никто же не готов из вас. People are philosophic, they have no commitment. Вы можете пофилософствовать, но где обязательства? If you have no commitment, forget yoga. Нет Forget. обязательства, забудьте Forget. про There is no йогу. yoga. То это уже не йога. Yes or no? Да? Yes. Da! I want to hear da! I'm the country of da-da! Потому что я в стране больших да. He was a great philosopher, by the way. The Dada? Да-да? You don't know him? I don't know him. It's a Dadaism. It's a whole А, culture. дадаизм, Yes. дадаизм, да, философ такой был. Dada? Да-да.
Say yes. Скажите да. Да. Кажете да. Okay? So, Карта, а вот кто является для вас вот этой вот группой, как вы Who is находите... your group? Как, Who is your group? my peer group. да, как вы находите вот это вот стимул для вот этого роста, для движения, для... What ну, gives потому что you группа, a она... guideline to grow? Да, потому что, да, вот группа, она создает это, и вот все-таки, да, то есть группа, если вот не в контексте там тренинга, да, если вот просто так вот, да, сейчас там, условно говоря, мы вдохновим людей вот этим вот посланием и предложим людям вот так вот собираться, да, то есть технически, то вот насчет менторинга тоже, да, хотелось уточнить, да, то есть группа может так вот просто, да, следуя вот этим вот правилам, может быть, которые, да, мы потом пропишем, уточним, вот, или как? So what is your guideline? What is your peer group? Because if people just start together without a good mentor, I think it's not the best way. We need to give them some guidelines as well to grow themselves in a peer group. So it's, Yeah. so- So two questions: your guidelines and what is the guideline for another peer groups? Because one thing they are on the training and they learn in the peer group. They are to organize. learning the peer group. Yes, but They are if not they are yet- not there. What they can do. To go through the whole training. I mean, it takes few years before. В общем, тем, у кого нет малой группы, лучше подучиться этому на тренингах как раз. Там вас обучат. This is just nothing. А это так просто. Yeah. Okay. It's a very good question Прекрасный вопрос and very interesting question. и очень интересно. Because why am I coming to that conclusion today and you make me speak about that is one of the most important part of this last 9 years. Потому что вообще-то как раз 7 последних 9 лет я этим и занимался. Вот что ты спрашиваешь. When I had this first encounter with my mentor, Когда я встретил своего ментора, Yogi Bhajan, Йоги Баджана, and when I say this, I mean I got this Kundalini awakening full scope. потому что у меня в тот день прям кундалини поднялось, Next day he says, you designated to be part of the Karta Council, you have to come ad vitam. For the rest of your days, you come to America twice a year, I want to see you. и он Part of the говорит, group. все, я принимаю тебя в нашу кхальцу, и ты должен несколько раз приезжать ежегодно в Америку, обязательно с нами встречаться. At that time, I was forester with very small salary. Тогда я еще был лесником с The микро flight зарплатой. was extremely expensive. Даже на самолет This не is хватило, 50 years ago. и это было 50 лет And I назад, thought, I кстати. can never go to America twice a week. How can I pay the flight? Я подумал, я в Америку 2 раза в год, да у меня денег в принципе не хватит. But I say yes. Но я сразу сказал да. I accepted it. Я принял приглашение. This is my thing. Amazing. Somebody want to speak? Where does it come from? Yeah, this is the path of light. It's amazing. Да. Huh? Песня про Do you know путь this света. song? Знаете такую It's песню? amazing. I don't know where it come from. Maybe is it here? Yeah, looks like. No. No? Okay, so I killed the other one. I don't know where it is, but But you stop this too. yeah. Okay. So and then I merge in this 250 peer group. И потом у нас была малая группа на 250 человек сразу. I say, who is my friend here? Я думаю, где тут вообще друзья? And I am in America. Я при этом в Америке. I'm hard, 11 years study English in France university school system. I cannot say 2 words. You know what it is to learn a Вы language? знаете, как 11 лет я учил в школе тогда английский, и 2 слова не мог все равно связать. And an American mentality is 1 minute, $1. А у американцев все четко. Минута стоит $1. They are born like this. У них сразу в крови. So if you ask somebody, he comes to you and says, blah, 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 blah. И поэтому, когда ты задаешь вопрос, он сразу тебе скороговоркой отвечает. And I say, please, can you repeat? Я говорю, повтори. Он Fuck you. говорит, Not 2 times. He wastes his time. He doesn't talk to you anymore. Я повторять не буду, времени нет на тебя. That's how I started. With my peer group, nobody speak to me. Вот это была моя малая группа. Даже говорить со мной не хотели. And then they baptized me, the Frenchy guy. So for an American, when you're Frenchy, you're just Я stupid. не просто крестили, но это очередной француз. Просто идиот. That's how I start.
Так и сказали. Really? And slowly I get few people where we could really talk, and I saw there was also other people from Europe, which is like comfort zone. Потом постепенно нашел пару европейцев, зону комфорта Of course, they were признавался. not French, they were German, they were Немцы Holland, там, they were всякие голландцы. another mentality И, again. конечно, не французы. Ну ладно. And then we get our peer group like based in Europe somehow. Ну и потом в Европе мы нашли свою Merging in the малую группу. American Ocean, come to Из Europe Американского океана вернулись This в Европу. 30 years. И вот так 30 лет мы I think it туда-сюда took me летали. more than 15 years И честно, это почти 50 лет. just to be able to listen to an American speaking guy. 15 лет я просто учился слушать американцев. And not because of language. И даже это не из английского. It was just impossible to take. Честно, просто американцев Just невозможно переварить. such a gap of culture, a way to speak, a mentality, everything. I just couldn't take it. It was like, Тогда у нас can't была hear. просто разница в Impossible. культурах огромная. Я не мог переваривать их вообще. So I have this peer group in Europe where we were fighting like hell Поэтому в нашей малой группе европейской мы так спорили друг с другом. because Просто, everyone developed his training in Germany, in here, in there. мы все время воевали. У меня мой тренинг здесь, у него свой тренинг там, в Германии. And for almost 15 years, Yogi Bhajan never interfered with us. He let us grow like crazy alone. И 15 лет Йоги Баджан почти на нас никак не влиял, мы сами по себе росли там. And he visited us once a year. Он раз в год к нам заезжал. And like maybe 10 years before he died, he came to Europe and said, but America, no teacher training, does not exist. И, кстати, в Америке тогда не было тичер-тренинга, и он приехал к нам в Европу где-то за 10 Only лет до смерти. Gurdwara community. Только Ashram. сообщество в Гурудварах. Ашрам. Ashram, Boston, Buffalo, Toronto, blah, blah, blah. Ashram everywhere, no class, no even yoga studio. Only in New York City or Los Angeles, they start yoga studio because it's a market starting. But everybody else, only ashram. Тогда еще не открывали никаких йога-студий, может быть, была одна где-то там в Нью-Йорке, где-то, но везде были ашрамы. In Europe, no ashram, А в Европе ни одного ашрама. only yoga studio. А в Европе- And small ashram in Amsterdam, small ashram in Hamburg, nonsense. Nobody wants to live, like 10 people, very small. Ну, где-то там были ашрамики в Амстердаме, небольшой, совсем 10 людей, никто не хотел там жить. Drug addicts from the street go to ashram, find refuge and live in the ashram. That's ashram we В have. основном наркоманы с улицы хотели там жить. So this is how we started, you know. Таков был наш старт. I built such an incredible, honest friendship with people who were killing me every year. И вот с этими людьми, с которыми мы ненавидели друг друга, мы по-настоящему дружили. They became my dearest friend, peer group, yeah? стали. Taran Taran Singh, Taran Taranka, Satya Singh, all these people, Все вот эти люди. we were so strong for each other. It's unbelievable. И мы просто Really. стояли друг за друга спиной. But today they die. Но они уже умерли Taran некоторые. Taranka died from cancer. Таран Каур умерла от Satya рака. Singh died from Parkinson. Сатя Сид от Паркинсона. And one after the other, they disappear. И я вижу, что уже все умирают потихоньку. Plus, what happened when Yogi Bhajan left, И что случилось, his когда physical Йоги Баджан body, покинул the физическое тело? mess that happened between Большой America, хаос. Europe, everything, Америка, Европа. such a confusion. Все запутались. Then after, I already in 2011, I saw, because I've been designated with two other guys, Satya Singh and Guru Charan Singh, to create the 3-level teacher training. И меня тогда с Сатьей Синхом и Гуру Чараном Синхом назначили создать вот эти все 3 уровня программы обучения. The KRI level 1 took 7 years of fight to agree on this, what is in the book of То, что level вы 1 знаете, как KRI. учебник первого 7 уровня years. KRI, это The результат secretariat was 7 in лет tears войны между нами. to see how we were fighting И for it. секретарша, которая уже сходила с ума от Crazy. нашего постоянного переделывания. Beautiful battle. Yeah? Beautiful. Это была So we have a супервойна. beautiful book, level 1. Yeah? И вот красивая книга родилась. But with the book level 1, we killed the level 1 Kundalini. Но честно, эта книга убила Кундалини. So I put my hope that level 2, we're going to really make it Потом я alive, думаю, ну на втором true. уровне уже напишем книгу получше, живую. And then again, but now Yogi Bhajan left his physical body. We do only, maybe not even one module level 2.
Кстати, когда Йоги Баджан умер, мы на второй уровень написали лишь часть первого модуля. As he gave us the order, we have to accelerate and put this level 2 very fast. И мы очень быстро пытались его написать по его And Guru команде. Charan Singh stopped his job full time on the level 2, 2 or 3 years, all the 5 modules И Гуру Чаран finished. просто ушел с работы и 3 года писал вот эти учебники. We don't discuss so much like before for level 1. Там уже мы столько не спорили, он просто But писал. there were a steering group, like they call T-Tech group, with Taran Singh, and we just twice a year we meet to approve the development of level 2. На втором уровне мы просто такой обзорной проверочной группой собирались и And there утверждали was то, что он more написал. teacher coming, more expert, like we were about 40 people then. И там уже было больше 40, like 40. 40, yeah, 40 it was a человек big там group. было, кто эти учебники писал. And when I saw the result of level 2, I said, "Oh my God, we Я killed опять посмотрел на the эти книги, cow. подумал, очередное убийство. I cannot sign this. We have to Я do." подписываться не буду. So I said, "My hope is level 3. This is my last hope that level 3 we catch up the whole thing. Последний шанс. We flip over and we get back in the essence of the teaching." Новая страница, напишем про суть, про главное. But when I start to see the higher PhD in training in company, people very high standard of structuring a training in companies И потом я to просто help us смотрел, to do the level мы 3 наняли этих in менторов, yoga. кто профессионально пишет программы обучения, они пришли к нам, Then I thought, that's the end of it. и я понял, ничего все равно не получится. Highly professional, Даже профессионалы по highly обучению, systematic систематичные and эксперты, absolutely predictable. все было предсказуемо. This is opposite of a yogi. Это вообще не йога. I am unpredictable. Я не предсказуем. I am crazy. Я не сумасшедший. And you will not put me in a box. И меня No в эти way. рамки не загнать. And Yogi Bhajan was a clown out of a box. You Йоги could Баджан never был know сам how he's клоун. going to teach. Ты не Never. знаешь, что сегодня он достанет из ящика. He was the archetype of unpredictable teacher. Просто архетип учителя. And now we create an непредсказуемого. institution with predictable А теперь teacher. у нас расписано страничка за страничкой, что говорить когда. That's what I did. No. The baby I participate and create, I say, no, this is not my Я, baby. конечно, рожал этого ребенка, но от него отрекся потом. But imagine what it takes to step out of that thing. You spend 40 years 40 loyal, лет я сидел с ними, working, работал, fighting, and building with your спорил, friend, строил, and now I have to дружил. step out. И потом сказал «до свидания». It was a hell. И вот начался ад. But to be honest, as I always been honest and loyal, I could not continue to accept that. Потому что моя честность говорила, это нечестно. That's where we went into rules, regulation, and morality. Вот That's они where там it started. расписали мораль, правила, порядки. A total sabotage of the essence of the Потому что teaching. это подрыв истины For me, его учения. for me. То, как я его понимаю, конечно. I'm not putting anybody in that bag. Huh? Здесь я не Please говорю, understand что that только is я прав. my perception, Это я not так what the вижу people are. учение, Do you understand? потому что другие видят иначе. So therefore, I had only one option: И я понял, вариант один. do what Yogi Bhajan did. Сделать, как Йоги Баджан делал. Start with not €1 in my pocket Начну опять без единого цента and в кармане. rebuild the whole training in Создам the тренинг perspective с how нуля. I receive it, not how they transform it. То, как я получил эту жизнь, и сам ее передам. That's where I step in and I say, world is changing, I go for the change. И я понял, мир меняется, я тоже буду все менять. It was a crazy, courageous step. I did not betraying anybody. И честно. I bless people who follow this KRI program. But for me, that's not what I want to serve. Я не хотел с кем-то ссориться, это было не ссора, просто я хотел создавать So the другую good question вещь. comes, where is my peer group? И вот теперь, кто моя малая группа And сегодня? it is 9 years I'm alone 9 лет я сидел в одиночестве with the guru. с гуру. That's where I started every morning, 3:45, go to Guru and I say, now you're going to speak to me. Иду к книге и говорю, скажи мне And послание. he did. И гуру говорил мне, He did. гуру говорил мне. And that's where I discovered that this instrument he gave us, that before was a nice sanctuary in the corner of my land, become the most important place of my life. За эти 9 лет, раньше это была просто книга для меня, а теперь это стало спасением. Every morning, 3:45, I go to the Guru. 3:45 открываю гуру, I sing, пою, I cry, плачу I share my love. и делюсь любовью. And he told me, И он мне сказал, I am your best friend. The Guru says this to me.
Гуру мне так и сказал: я твой лучший друг. I am now your best friend. Теперь я твой лучший друг. I felt in tears. И все, я разрыдался. Do you understand? Until I had the need to have my mentor, I didn't look for it. I thought I had it, and as long as Yogi Bhajan was alive, I had it. В общем-то, пока After я I не didn't был, have у any. меня был ментор. So the first step to find a mentor, and my first peer is the Guru. That's my first peer. Мой единственный и самый It's the главный first ментор one who Гуру. understands me where I am and who can guide me. Он просто знает, чувствует и направляет. And now last year, Ну и вот, за последний год I say, where are you guys? я вот и подумал, а где мы вообще I'm все? looking for my peer on this planet. Where are you? Я решил найти себе Because живых until людей. then, I didn't have the longing for that. В принципе, я до этого и не хотел каких-то And guess живых what? людей к They себе. start to show up. И вот такие живые люди появились. So I'm entering a circle of planetary human beings who are serving humanity today as much as we did it before with Yogi И Bhajan, вот сейчас but у in меня есть another way. определенная группа таких же планетарных служителей, как и с Йоги Баджаном была. And I start meeting my peers. И вот у меня снова появилась эта Very new. малая группа, абсолютно But новых as I людей. tell you, we need a peer. I continue to believe this, and I am looking for it, and they manifest now. Как я и сказал вам, когда вам потребуется живой партнер, товарищ, вы его найдете. So I'm totally inspired by two things: Поэтому меня my вдохновляет две вещи. connection to the direct Что у guidance меня есть прямая that связь speak to me, с руководством. and the peers that I'm starting to Что gather, теперь у меня есть. going to them and be recognize each other. Это моя малая группа, где мы тоже встречаемся, обсуждаем. I am in this process. И это тоже мой So процесс it's not сегодня. finished. My peer group is not finished, but I'm so happy that I start to find them. Потому что я так же, как и вы, сейчас создал себе малую And I'm in группу. the и работаю process с to ними. crystallize that. И мы там что-то I think кристаллизуем. it probably will take me one or two more years. Я думаю, еще 1-2 года я буду Until сам понимать, что ты там. I have my definite peer group. И она как-то вот за 2 года But now сформируется. it is beyond orthodoxies, is beyond Kundalini yoga, is beyond any. We are the servant of humanity, and that's the people I want to meet today. Но это уже не люди из Кундалини, там люди со всех разных сфер и областей, просто со всей земли. And highly effective people, not just И там in the cave. это не просто люди, которые сидят по пещерам, это люди, которые в миру очень проявлены сейчас. So that's my search of the peer group. Вот так я искал свою малую группу. My mentor, I told you, is the Guru. Мой главный ментор, как я сказал, гуру. And I start to take the leash of the school and bring them into a mentoring process. Ну и теперь я свою школу тоже вот больше к менторству возвращаю. So all the people who were trainers, so-called qualified, has to move now into more skills of Наших be тренеров я тоже хочу научить быть более качественными менторами теперь. So I gather these people, and if they want, we're going to walk the path as a peer in the school, Поэтому внутри школы мы тоже сейчас провели собрание, transform the менторство новое, status of a lead trainer into a mentor. что теперь у нас мы не просто преподают йогу, но еще профессиональные менторы. I появляются. restart the school from top down. То есть я сверху хочу наших тренеров If the переобучить. people who have the responsibility of the essence and connection to the essence of the teaching first have to be totally there, then they can help the people who are less Потому что advanced. те, кто во главе школы, сначала сами должны понять, как соединяться с источником и так далее. So this is what I'm doing today. Поэтому сегодня мы так вместе работаем с ними. И вы рекомендуете, соответственно, лидерам, ну вот тренерам соединяться в группы, которые вот, ну, не являются такими дружескими или вот как коллегами, потому что, ну вот насколько, так скажем, вот я знаю то, что вот в школе Амритнам, да, то, что вот все время каждый тренинг, то, что постоянно происходит уточнение, да, то, что процесс в групповом поле, он процесс тренинга, да, он уточняется, но все равно это уже такое, да, вот такое дружеское больше взаимодействие, в котором может ли быть вот такой процесс, который вы описали, да, который достаточно, да, конфронтирует, достаточно расширяет. То есть как вот здесь вот, потому что мне кажется, это вот такое вот, ну, сложная точка. То есть ты говоришь про то, что когда вы собрались с друзьями из своих тренеров, то они тебя не будут бросать вызов, да? Да. But does it work with these trainers because you unite them in one school, they are already kind of friends? Will they really honestly speak to each other and provoke each other? That's the problem. Да, есть проблема такая, да.
I am breaking the school. Но поэтому я немного разваливаю эти I'm breaking контакты the между old ними. pattern of friendship. Я немного разрываю их дружбу. They have to grow into be peer, not friend. Я хочу, чтобы они стали не просто друганами, а равными, как партнерами. This is what we started the last 3 days. You see, you are exactly on the spot. Ты вот прям чувствуешь, эти 3 дня мы с ними этим и занимались. I don't want a bunch of friends. I want peer group. Не хочу, чтобы там просто была группировка друганов. Я хочу, чтобы там And были the серьезные people wants партнеры. to grow. As long they want to grow, they will grow. If not, they will go. И поэтому каждому требование. Либо ты растешь и честно помогаешь другим, либо нет. Либо до свидания. Do you understand? И как это вот So what did you decide? How do you do it? Like? I mean, it's a process. We just start the process now. I train them. I will То train есть them. Карта сейчас сам начинает их тренировать и работать то есть лично мы это с группой. исследуем, да, сейчас только все. So basically, you research this. You see how it can be done in the best way. No, I know how it can be done, and I just offered that now we need to start to go there. Да. И То тогда вот просто очень здорово, потому что, ну, в любом случае нам нужны примеры, да, и вот... We need an examples. We need good Да, examples. и to see. да, вот преподаватели, которые нас обучали, our да, teachers вот... are good examples for us. Да, то есть и, конечно, я думаю, что если, может быть, это будет более широко, скажем так, ну, как бы не афишировано, а как бы освещено, да, что вот это идет, это происходит, и такие примеры есть, и я думаю, что для людей, да, для других преподавателей это будет вот таким, ну, то есть как-то это показывать, я понимаю, это не ток-шоу, но все равно вот... So it can be more public that you started this work with this group, so everyone else can be inspired that such good people, advanced people do this work, and it means everyone have to do it. Показать, да, как они там варятся, It там shouldn't be like умирают. a talk show, like a big show on TV show, but something can be out. Definitely. Сказать не будем, но это происходит. Нет, ну просто, ну хоть как-то одним It's глазочком. a great. You see how it works. This is an amazing expression of the discontinuity of the field. The linear time is done. You know, yesterday we have the meeting. Today we have the call. It's instant. Вот смотрите, как интересно. Мы только вчера ровно эту тему Fantastic. обсуждали, и вот сегодня ты эту тему сам поднимаешь. It's just amazing. Это Do you очень understand интересно. how it Время works? как Today is нелинейно. now. I was still in the thing, take the time, but you are calling now. You say, yeah, Вчера I'm мы- ready. If you want to join, join. We Знаешь- can create a, a peer group with Pear, you, and 5 other crazy guy, and let's go for it. Я готов. Если вам тоже нужны какие-то I'm малые open. группы, вы вот... I have 10 more с years to Алексеем, kill myself, yeah? Знаете, у меня If еще you want to минимум 10 лет benefit, жизни. I'm with you guys. Я готов посвятить их и вам тоже. Do you understand? I don't want to waste my time, but if you're ready to kill yourself and you want to grow and you qualify me to help you, I'm here. Я не хочу I'm тратить your guy. время на вас, но если вы реально I have no готовы INS school, my thing. I have people. прорваться, то я готов с вами работать. I have Потому people. что I work with people, human being, not INS. у меня нет деления, только из It's not another church. Это нас же не церковь, только I'm крещенных available. принимают. У нас тут доступ And ко I'm всем. really grateful that you asked for that. Я рад, что ты спросил сам. It's like Guru Gobind Singh on the Baisakhi day, you know? Как Гуру Говинд Синг в день Байсаки. I kill your head, now you ask me to be teacher. I'm a teacher. Тот, кто I'm готов, available. чтобы мы отрубили голову, того If и беру you're в seven ученики. crazy guy who wants a mentor, I'm ready. Если еще есть таких Just tell 7, me. кто готовы потерять голову, пожалуйста. I will kill вперед. myself to be every 2 weeks with you. Я But тоже not готов more than 1 hour. на час раз в 2 недели с вами встречаться, не дольше часа. And you don't have to do anything with the mentor in the school. If you want to merge, you can. It's all Ты, конечно, possible. можешь войти в нашу школу, там что-то поделать, но это можно и отдельно. It's all possible. I believe in cross-pollination. Я верю в эту перекрестную опыление. People grow by themselves. You have your own right to be a teacher, and I recognize you as a teacher. You don't need any certificate. Я понимаю, что учитель это не тот, у кого сертификат, а тот, кто до него вырос. And there is INS and there is no INS. И, конечно, есть АНС, есть I'm ННС. serving the master. So if you recognize yourself a son of the master and you need somebody to help you supervision for a time, I'm there. No Поэтому, problem. да, если кто-то признает себя сыном нашего мастера, то я его тоже готов сопровождать. And in the term I told you, I'm not your master, blah, blah, Опять, blah. я не буду твоим I мастером. can be a mentor for подчеркну. the time you Это просто qualify me. If you ментор don't на need me, you некоторое throw me время. in the bin, it's okay. А потом мы, может быть, расстанемся через некоторое время и до свидания. I have no interest personal.
То есть это не моя личная какая-то But if there are интересованность. people here who wants to grow and they feel they can do it with me, У нас есть I'm какая-то available. группа людей, кому это важно. Do you understand? Понимаешь? Ну да, ну и That's all I can offer. I cannot offer a system. I cannot То есть offer. я тебе не могу We're not передать going to create текст, another инструкцию, school. La la la. как это делать. I am here. I'm ready. If Вот you are я here, живой you're здесь, ready. We если can make есть the deal. и ты, и кто-то еще. That's all I can offer, really. Вот это мое лучшее And it's a lot. I предложение. think, I Я think думаю, это в принципе немало. да, конечно, это очень ценно. И здесь нету, да, желания как бы вот что-то, чтобы кто-то за нас сделал. Есть желание только, чтобы вот примеры были видимыми, да, того, что вы делаете, вот этих вот начинаний в рамках Just want to inspire more школы. people to see that you are doing it and it can move them to join. Как-то, чтобы это, вот я говорю, чтобы это было видимо для других как пример. Вот это вот очень важно. И вот этот вот момент, который вы сейчас упомянули, взаимного опыления, на мой взгляд, очень важен, потому что, ну, в действительности каждый из нас реализует только какую-то понятную для него часть учения, которое оставил Йоги Баджан. И нам нужно учиться друг у друга, потому что один учится одному, да, осваивает, овладевает, да, как мастерство. И вот все вместе мы как целый пирог такие становимся. So it's nice that you will have some big visible example. And another thing, it is cross-pollination, because each school represents some side of Yogi Bhajan teachings. And we are И together даже can каждый be, учитель, не and только... even different teachers, like a different side of Yogi Bhajan. And we are together like a big, full cake, whole cake, different sides of the teachings. Вот, и вот просто вот, как говорится, вот это вот видение транслировать, в том числе с вашей стороны, да, в сангате, в сообществе, было бы очень ценно, да, вот эти вот два, то есть вот примеры этого и примеры вот этого сотрудничества, да, потому что вот здесь вот возникает действительно что-то целое, да, когда... Show more, demonstrate that we grow in our mentor group and that we also interact with each other independently and that we unite in this sense. We are in the field of oneness. All we need is to decide to grow, and then we meet. I tell you, if your intention is really serve the oneness, and you work on yourself, and you call to collaborate with other people, we will meet. There is no other option. We are one. There is no school like this, like that. This is an hallucination. We are one. The field is one. If you focus on one, we meet. That's why I'm here. Я просто говорю, что есть какие-то разные школы, разные учителя. Кто решил войти в единство, тот уже в нем. И вот мы с тобой сейчас встретились, потому что мы это решили. I'm not forcing anybody wanting to be one. This is nonsense. If you are focused on the oneness, we meet. If you are not, we don't need to meet. We waste our time. Не надо заставлять кого-то верить в единство. Кто захочет, тот приходит в него сам. И мы соединяемся. We have no time to waste in small battles. То есть нам вообще нет интереса воевать с кем-то там, переубеждать. I don't want to unite anybody. We are one. This is my principle. Сейчас We are one. They one. Никого объединять нам не нужно. No two schools. Потому что мы и так в единстве. Йоги Баджан один человек, один дух, а не какие-то школы разные. Один дух. Everybody wants to create a collective ego. They are separate. Конечно. Если у вас какое-то эго раздувается, то вы отделитесь. А у нас нет такого желания быть чем-то другим. I want to honor what I receive and transfer according to the methodology and have no system. Я получил нашу методологию, я ее передаю и очень бессистемно. И поэтому все, кто готовы, приходите со мной. See how many people do not qualify, like you say, you know, business, little marketing, the little center investing 200,000 and then they are looking for their rupees. It's not my concern. I'm not interested in that. Ну, ты верно говоришь, есть люди, которые не квалифицированы. Они там считают, сколько у них денег, сколько студентов, и это их больше всего волнует. Какая мне разница, что они делают? I just meet the people, the true people, and together with them. That's my. Мне главное, я встретил тех, кому это интересно в истине, и с ними я пойду. And when we need each other, we are there. We are there. I'm available. Просто помните, я в доступе. Okay, then. Спасибо большое. Thank you. Thank you. Thank you, Meher, because I understood this is your home. This is not just mine, but some other people. Yes. The partners. You mean business people? Yeah. But when I say your home, is it your spirit living here or not? You know, we just prepared
here the, because we done sadhana today morning, so that's that's our service. So you're doing sadhana here every day? Yes, because yes, Satnam is closed, so now we are. Вайгуру, congratulations. Есть вопрос. I'm with you. every Вопрос morning. есть что-то. With the time difference, but super. I know you. Yeah, А great. возможно ли какие-то вопросы? Вот у нас время закончилось, время встречи у нас завершается. Возможно ли еще какие-то вопросы? Можете ли вы Time is out, там but есть в maybe зале? 1-2 questions. Hurry up, hurry up. But time is out. Maybe выбери один, самый интересный. You mean from the people? Yes. Ah. Один выбери, Кристин, Денис, лучший. выбери один, а дочь. Да, Есть ли та практика, к которой вы чаще всего возвращаетесь, и чем она тогда важна для вас? Is there something like your favorite practice which you most often do, which supports you the most? He means Kundalini yoga practice, I think. Kundalini yoga practice. Он же про Kundalini йогу практику, да, какую-то Да. конкретную медитацию, да? Yes. I mean, one of my favorite. Одна из моих I любимых, come back again when I have nothing else to do. I just do this. It's Sudarshan Chakra. когда я уже не знаю, что делать, всегда Садаршан чакра крия. It's 1 hour of Sudarshan is my delight. Садаршан чакры — это для меня как наесться конфет. So high on the spot. Сразу же отлетаю в сладкие небеса. This is what I like. Обожаю ее. Yes. Сатнам. We see. Мгм. Sa